also a learned person and a knowledgeable guy, and also a vivid reader. He reads a lot. So, to give a short introduction of him, Ratul. Ratul did his MA from Jadavpur University from the School of Languages, and also he's doing his research MPhil from Jadavpur University. He is also the co-organizer of IBWTL-2, and also he has worked in several technological projects over the years, and he has BTech also. Uh, and also he's an active member of Jadavpur Link Club, which organizes several talks on linguistics and allied subjects. So today we have with us one of my dearest friend and a learned person, Ratul. I welcome you, and the session is over to you. I'm Thank you sorry for if I told anything wrong about you. no, Please no, no. forgive me. Extremely sorry. No, it's perfectly all right. Thank you for the kind words. As a matter of fact, I don't think I deserve that much of an introduction. Anyways, No, no, thank you, you. and I always want to visit your that library. You know, I am fascinated by those books, and one day I sure I will visit your library. Definitely, definitely. Always welcome. Always welcome. Yeah, Oh, yeah. And all should go and this yeah. visit Ratul's library. You will find fascinating books. Okay, over Thank to you you, so much. Ratul. Okay. So, Welcome, welcome. yeah. So we will now start with session B, the final scholarly presentation session for IBWTL2. The 7th international webinar is going to end with this session. Now, in this session, we actually have seven presenters. Presenters are going to be presenting this session, and the session is due to finish by 7:30. Since we're running a bit late, but that is the reason I will have to request every scholarly presenter to restrict their presentation within 10 minutes. You will be given 2 additional minutes to wrap up. So a total of 12 minutes will be given to each presenter to present their to give their presentation. I will now request scholar Shayantoni Banerjee to give her presentation. The title of her presentation is Case Alignment Change in Indo-Aryan Languages. Scholar Banerjee, are you with us? Yes, I'm here. Thank you. Yes, you can. You may proceed with your presentation. Yeah, I will share my screen. Can you see my screen? Not Can you? yet. Yes, we can see your screen. Oh, thank you so much. So, okay. So today I will talk about case and alignment in Eastern Indo-Aryan languages. So the primary research question I will try to answer within these 10 minutes is that why and how did the change of alignment occur? So there are a lot of literature already that how it occurred and maybe a little bit of why. But my main focus will be case loss and gain or any type of case change is not simple phonological change or morphological change. There are a lot of syntax also going on. And also at the end of the presentation, I will briefly talk about what such what such syntactic changes have any repercussion in the theory of case. So before I show my data, I will introduce how case change typology is seen in the world languages. So there can be typologically there can be three types of changes. It can be explained by intuition. So when morphologically marked or phonologically marked is lost, is gained, so it's increasing. When it's lost, it's case decreasing, and when it remains unchanged, it's case stable. But case loss of, and which I have already introduced, that loss of and gain of morphology is not purely phonological. There are always something going on in syntax, and we will see that very vividly with the evolution of Eastern Indo-Aryan languages. So I will talk about, we already know, we'll talk about the languages spoken in these yellow hues.
So by Eastern Indo-Aryan languages, I mean descendants of Eastern Magadhi group of languages. So why Eastern Indo-Aryan languages? Why it's special to my study? Because it is in Indian subcontinent, it is only one type of family where we see a language which was purely nominative accusative, which then changed to ergative, and then again it lost its ergative alignment to become a purely nominative accusative language. So a loss and gain and simultaneously loss of ergative markers are seen, and we will see there are almost perfect correlation between verbal marking of agreement and tense aspect marking. So before I show my data, I will just quickly, all of us know, I am sure, but yeah, so this yellow highlighted part is the nominative accusative alignment part, and this aquamarine part here in Indo-Aryan stage and in the earlier stage of Eastern Indo-Aryan languages is the ergative part. And here again in the white part, we see then the rise of nominative case. So I will quickly go through the data. So this is later Old Indo-Aryan data where we see a rise of this perfect participial, which whenever used to come in a sentence used to block person marking. So person agreement. So it is, so in the mat is made by Devdatta. So here made, in this verb made, we can see there is number agreement, but no person agreement, which was not seen in earlier, like Vedic Sanskrit. Same goes for 5. And so according to Deo's 2007 thesis, she says that the aspect, Middle Indo-Aryan becomes an aspect-based system, and OIA was a tense-based system. So again, we see whatever I have just shown you, that there is a influence of this perfect particle in OIA. In MIA, this is more regularized. So in case when we see this past tense, did you see beloved passing in front of you? Again, we see no person agreement, but which was not in case of present. Now I will come to Old Bangla, where we see perfect ergative alignment, which is also seen in was seen in Western Indo-Aryan languages and is seen in Western Indo-Aryan languages like in Hindi and Hindi, Urdu, and Marathi, etc. So here, this is in third person. So Kanha read a book. Sorry. So it's this data is in past. So in past, we see this ergative marking and ergative alignment. So in past, Kanha read a book. In third person, Kanha is in third person, where we see that there is object agreement. So Kanha is male, but when it is agreeing, it's getting feminine of the book. Similar example is seen in 9 and 10. So 9 is in second person. So here you is not agreed here. So it blocks the person agreement, and also like the example in 8, participates in object agreement, which is not at all seen in our present Bangla. And also in 10, it's the first person. I've understood you. We see that there is no agreement at all with this I, and it doesn't get a nominative marker. It's oblique. And all this data is taken from Charyapada. So first of all, there are some literature which says these are passive, but in Old Bangla, this passive were reanalyzed into active. So it's not a book is read by Kanha, but it's read, Kanha read a book. And we see an optional ergative marker. So this A will not always come here. There are examples in Charyapada where this A is this nasalized A, or the ergative / instrumental marker is missing. And there is never, so the marker is optional, but what is obligatory is there is never subject agreement and there is never person agreement when the sentence is in past tense, much like the present day WIA or Western Indo-Aryan languages. But in present tense in Old Bangla, we see a nominative accusative alignment, no trace of ergative alignment. Again, just like WA languages now. So here Kanha reads the book. It does not get the feminine marker of feminine feature of Podi. And same here. And again, this A marker, the unnasalized A marker, is optional.
And we see an obligatory person agreement and subject agreement. So what about the current varieties? So whatever the synchronic varieties that is now spoken, like Assamese, like I will give examples from dialects of Central Assamese and Kolkata Bangla. So here A, this Jone Hahile, is there, but it's mostly, my informant says, it's mostly a focus topic marker. And in Kolkata Bangla, this A marker has already is gone away. But the interesting part is both the sentence is in past tense, and we see obligatory subject agreement. So agreement not with boy, but with John and Raja, which was not seen in the Old Bangla data. So we see a loss of object agreement and ergative marker, rise of person feature in past tense, and also subject agreement. So I will say that I will support some of the literature that the loss and rise of person feature in present in past tense play a huge role. And also I will quote Allen and Lays, who say that such case changes can or cannot be only attributed to phonological loss or gain. So in English, we also see this when we try to explain the loss of genitive object. And Lays 2010 and Van Gelderen also say that aspectual or tense features play a huge role in loss and gain of object in cases. But however, to add more to it, we also see rise of nominative case in non-finite arenas. For example, Tara Raja ke marte. So when they hit Raja, the police came, the police elo. So in case of the marte is a non-finite, marte is a non-finite form. You have 2 more minutes. Yeah, okay. For 10 minutes, right? Okay. This is for 10 minutes. You get 2 extra minutes to wrap up. Yeah. Okay, thank you. Yeah. So we see this rise of nominative case in non-finite case also, in non-finite examples also. So like we say in 18 and 19 in case of Assamese. But when I say non-finite, it is not always seen in all type of non-finite. So this is only allowed in non-finite imperfective. But if I say Ami beriye jhor elo, which is non-finite perfective, this nominative case won't be allowed in present, synchronic, Kolkata Bangla, and standard Assamese. So now we'll move on to some theoretical assumptions and try to connect my data and this theoretical assumptions that in GB Chomsky 1981 or in later work of Chomsky, we always see a very close relationship between nominative case and finite nature of the construction. But in Bangla, we see which have lost its ergativity. While in history, we see that nominative case has also crept into non-finite imperfective sentences. So I claim that non-present contexts, so non-present, non-finite contexts like past tense in Old Bangla, or non-finite imperfective in present Bangla, the places where language change takes place. And finiteness is tense helps to ground the sentence in time. The finiteness is connected to nominative case, but I claim that it can be replaced by aspect and mood too. And by finiteness, imperfective is differentiated with perfective aspect when we talk about finiteness. So my time is less. I won't go through the last bullet point. I will go to my conclusion. So structural cases are prone to loss due to reason pertaining narrow syntax. So not always the morphophonological component play a role. Rise and loss of ergative is an interesting phenomenon of EIA languages. And anchoring devices are involved. So by anchoring devices, I mean, of course, finiteness is involved. It's in the literature, but I also claim that aspect, so imperfective, perfective aspect also play a role in case of case. In case of case change, and nominative case, like we have seen in Bangla or in Assamese, needs minimum anchoring device. What I mean by minimum is that if not finite, imperfective aspect can also play a role of finiteness. So this is my conclusion. Yeah, thank you. Thank you so much for your presentation, and thank you for keeping true to the time. I will now open the floor for all the other scholars if they have any questions to ask of Scholar Banerjee. Does anybody have any question?
In Shandini, case, can you hear me, Shandini? Yeah. Yes, yes, I can hear you. Yeah, okay. So you told that Assamese and other Eastern Indo-Aryan languages they lost the ergativeness. So is it like Assamese doesn't have ergativeness at all? I heard somewhere is still Yeah, present. thank you. No. Yes, yes, yes. Thank you for this question. Yeah, so I had this. I will also share my this again. I had an appendix, and thank you for this question. I can show this quickly. So yes, there are number of literature which shows Assamese to be a ergative languages, but including Kakati, and there are many who also claim that Yeah, yeah. Assamese is not an ergative language, right? So and the Assamese, Yes, the dialects yes. of Assamese are rich. So, when I collect data from central dialects, we see, at least I have seen that A marker is mostly of focus. And then I move to Guwahati Mm-hmm. and this standard Assamese. Yes, because there are many evidence. There are many evidence where this Assamese A marker does work like ergativity. There is, yes, but the ergativity is not as clean. If I can use the word clean as Hindi Urdu. So here, this appendix will. So when I'm So yeah. talking about talking about this in synchronic varieties and talking about only Bangla and Assamese, I am Uh-huh. really not doing justice Mm. because this is a synchronic table Yeah. and there is a huge synchronic variation going on in Odia. I didn't talk about Odia at all. And there is something else is happening there. So Sileti and also Magahi and Darai. So there are many things happening. I'm just trying to I didn't do justice within the 10 minutes, but Yes, yes. yes, this is a very good question. Yeah, so there's a like in Assamese we say Rame bhat khale, and in Hindi also we said Ram ne khana khaya. So in Yes, the yes, standard Assamese what we still hear that Rame bhat khale but Rame khelibo gole abeli. So still that that Ram a kind of still what I mean like yes, yes, I'm not that much a yes. syntactician but Yes, yes. so So this A thank you marker for the is clarification. yeah. Thank you, Poonam. thank you, Yeah, you must say okay. Punuda, for the question. Okay. And thank you, Scholar Banerjee. Just Yeah, in case anybody has any further questions, we will be circulating a Google feedback form to everybody. You can ask your questions there and we will forward the questions to the respective authors for them to answer in their due convenience. Okay. Okay. We will now request the next scholar in the list to kindly get ready with the presentation. Our next caller is, please pardon me if I'm mispronouncing your name. I do sincerely apologize well in advance. It's Juhaifa S. Buanto. I hope I'm pronouncing your name correctly. Uh, are you here? Are you in the group? Are you ready to present? Hello, yes, it's Juhaifa, but my username is pronounced as Baunto. Baunto. Thank Baunto. you. Okay. Yes, Okay. Okay. Thank you for the clarification. And I do apologize for mispronouncing your name. it's okay. Her paper is an investigation of complement responses among Merano female and male employees in Mindanao State University. And scholar Juhaifa Bonto, you are hereby requested to make your presentation. You will be given 10 minutes to make your presentation, followed with another additional 2 minutes for you to wrap up. Okay, you can start with your presentation. Can you see my presentation? Yes, I can see your presentation. Can you make it full screen so that the screen gets rotated every time you? Yes, thank you. Thank you so much. Okay. So before anything else, I would like to greet you all with a good evening. And my name is Johaifa S. Baonto, and I'm actually from Philippines. I'm still a student, a fourth-year student from the Bachelor of Arts in English Language Studies. So my paper is about an investigation of complement responses among Mrano female and male employees in Mindanao State University. So Austin 1962 defines speech act as the actions performed in saying something. Speech acts do not only require knowledge to
how to use a certain language, but also the appropriate use of that language within a specific context or culture. There are different types of speech acts depending on its function, such as apology, greeting, complaint, invitation, refusal, or compliment. A proper complementing behavior can make a closer and more harmonious between parties. Nevertheless, the way how we respond should also be considered. In this regard, we call it the complement response. And generally, complement responses reflect the social cultural standards and varieties of certain speech communities. In this regard, this study concerns with the Mrano community, which was not frequently explored in terms of pragmatics. Moreover, it is important to note that complement responses differ not only to individuals' ethnicity, but also to gender. Therefore, this study is an attempt to shed light on complement responses produced by Mrano speakers, specifically in Mrano settings across gender. This study explores on the different complement and complement response strategies among female Mrano and male Mrano employees in Mindanao State University, Marawi City. Okay, so let's just have a brief review of related literature. So Austin's speech act theory, in his speech act theory, he thoroughly explains the relationship of the words that have been said and the behavior of both the speaker and the hearer. He claimed that all utterances, aside from the meaning it conveys, perform a specific act through the specific communicative force of an utterance. And he also suggested three types of speech acts, which are the locutionary act, the illocutionary act, and the perlocutionary act. Aside from complements, Haidari et al. 2009 also suggests that complement responses have a significant role in establishing and maintaining the solidarity of interpersonal relationships. So for my study, these are the two problems or research questions that I would like to answer. First one is, what are the complement strategies of the Mrano female and Mrano male employees in the Mindanao State University? And second, what are the complement response strategies used by the participants vis-a-vis gender? Okay, so for my methodology, or how did I performed my study. For my research design, it is a descriptive qualitative research method. And the setting was conducted at the Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur, which is located in Mindanao, Philippines. So if you know of Philippines, we are divided into three islands. So mainly Luzon, Visayas, and Mindanao. So I conducted my study in Mindanao, specifically in Mindanao. And my participants of the study is, as I've said, it's the Mrano employees. Now, for my research instruments, I use DCT, or also known as Discourse Completion Task. It is a written questionnaire that contains several hypothetical scenarios or situations. Participants were required to write in the space provided what they will say in real life if similar situations happen to them. And according to Schneider and Baron 2008, one of the strengths of using this type of data collection is that the data elicited reflect the content of oral data despite its written form. So basically, I used a questionnaire that has a questions or, for example, a scenario, and then the participants or respondents will require to write how would they respond, thinking that it's in reality. And for my method of analysis, the present study utilized the coding system of complements developed by Yuan 2002. And in terms of the complements response strategies, I used Herbert's 1986. In particular, the data from the DCT questionnaire are coded using the mentioned taxonomies and tabulated using frequency and percentage counting. And also, this is very important. By analyzing the data in the questionnaire, I divided the complement strategies into three, which are the complement, non-complement, and opt-out.
When we say non-complement, these denote those responses that cannot be considered as complements, while opt-out refers to the situations wherein the participant or informant indicate that I would not say anything when a complement is expected in that scenario. Moreover, semantic formulas for complements can also be classified into two types, such as unbound semantic formula and bound semantic formulas. Unbound semantic formulas can be also classified into two subcategories, the explicit complements and implicit complements. Now, for analyzing those response in the complements or complement response, I used Herbert's taxonomy. So this is the table for the Herbert's taxonomy, wherein you can see that there is letter A, agreement, letter B, non-agreement, and letter C, other interpretations. So these are the types of complement responses and their examples. So now let's proceed to the results and discussion of my study. So I just put my table for this one to become specific. So as you can see here, we have these complement strategies and male and female, because my study is focusing on the difference between the female and male on how would they respond and how would they complement. So for these complement strategies, as you can see, male participants have this 72, which has 60.5%. And then for the female, they have 55 for their frequency, a total of 50%. And for the implicit complement, male has this 11.8%, while the female has 14.5%. And for the explanation, male has this 2.5%, while the female has 0.9%. So when we say explanation, instead of complementing, they would explain. And then information question. For the boys or the male participants, it garnered 5%, outnumbering the female participants with 3.6%. And future reference, we have for the male, we have 1.7%, and it is lesser than the female, which has 1.8%. And for the contrast and advice, we have 0. For the request complement strategy, under the male participants, they have 1.7%, and also for the female, they have 2.7%. Non-complement, the complements that cannot be considered as complement. We have 16% under the female or under the male participants, and 22.7% for the female participants. While in the opt-out, we have 0.84% for the male and 3.6% for the female, and a total of 119 tokens of complement strategies. And now let's proceed to the second result for my second objective or the goal of my study, the complement strategies. So let us see. For the acceptance, when we say acceptance, it's understandable that when someone compliments you, you would easily accept it and you would not deny it or shift the topic. So here, as you can see, the female outnumbered the male participants with a total of 46.7%. And then we have the return. The male surprisingly would return the compliment more than the female with a total of 5.6%. And then the upgrade, when we say upgrade, is that when someone tries to compliment you, you would also compliment yourself. It's not really an arrogant behavior, but it's somewhat like similar or closer to that. You would like agree, and then you would compliment more about yourself.
So that is 17.6% for the male participants. They would upgrade their complements. Then the female with 15.6%. And also the explanation. However, you can see here that the male participants would explain more when they receive a compliment than the female. And for the reassignment, we have 4.6% for the male participants, while the female, they have 9%. And I would like to emphasize this one disagreement, as you can see at the bottom, disagreement that the male participants have this 10.2%, outnumbering the female participant with 6.6%. That means that disagreement that male participants tend to disagree or deny or ignore that compliment, that they cannot accept that compliment. And the total of these complement strategies is 108 tokens. So for my conclusion, overall, the findings of this study corroborate the previous studies on complement response strategies across gender, wherein male participants more frequently address complements, while female more frequently receive and accept complements. In addition, the idea of face-saving act in human society was also manifested in the study. Moreover, this study validates hypothesis of the previous studies in which there is no universal model with regards to the use of complement response among communities. Since every culture is different, there is also unique characteristics of the complement and complement response strategies in every community or culture. It was also found out that words used by the Mrano participants concerns or relates with their beliefs and practices. It centers to their religion, which is Islam. Although not significant, some Mrano female participants tend to silence themselves when they receive compliments from male counterparts. So I would like to emphasize this one because Mrano community's religion is Islam, and we all know that in Islam it is really not really, there's somehow strict or importance when it comes to the female, and then the result is that they tend to silence themselves when they receive compliments from male counterparts. But when they receive compliments from female peers or other female friends, they would respond, and sometimes they would return the favor or return the compliment. This finding may indicate their beliefs and traditions in Islam. Lastly, because language is dynamic, when we say dynamic, it changes. New complementary words and responses are invented. It cannot be said that the language it can be said the language may change and may be used as a speech act. So that would be all for my presentation, and I hope you learned something. And if you have any question, please do ask me. Thank you. Thank you so much, Juhaifa Boanto. She gave a wonderful presentation on a very pertinent topic. Thank you so much for highlighting this aspect. We have learned a lot from it. The floor is now open for our fellow participants. If they have any questions to ask of the esteemed scholar from Philippines, please ask her. Does anybody have any questions? Well, if you have any questions to ask later, you can't think of one right now, feel free to do the same over the Google feedback form, which will be shared to all the participants, and we will forward the queries to our scholar from the Philippines, and she will respond in her due time. Thank you so much, Juhaifa, for your wonderful presentation. We will now move on to our next speaker. Thank you. Thank you so much. We will now move on to our next speaker, our next presenter, Ritik Chakraborty. Ritik, are you with us? Yes, I am here.
Okay. Ritik is going to give us a presentation from Batul the Great, a discussion in the light of linguistics. Ritik, you shall be given 10 minutes to give your presentation, followed with another 2 minutes for you to wrap up, and you may proceed with your presentation now. Best of luck. Thank you. Good evening to all of you. I'm very happy to able to speak at this meeting organized by International Bilingual Webinar for Tribal Lifestyle, Literature, Culture, Anthropology, and Linguistics. Since this is a bilingual webinar and my topic of discussion is Batul, I will also say something in Bangla. Like Bengali poetry, stories, plays, novels, graphic novels are also mainstream literary elements. However, for some unknown reason, the genre of comics or graphic novels has been neglected in the conventional fields of Bengali literature. From there, I choose the Batul the Great as an important gem as part of my research. This article is for the purpose of discussing the various linguistic features used in Batul the Great, a character created by the grandfather of Bengali graphic novels, Sri Narayan Devnath. I am going to discuss how the application of alliteration, allegory of various rhetoric has been used in the genre of Bengali graphic novels and how that practical application has been followed in Bangla graphic novel. The use of unspoken word in ordinary life, the use of colonial language has enlightened Batul. All in all, this is my paper on how the language of Batul created its own form and how the language of Batul has changed over time. বাটুল সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে যেটা বলা দরকার বলে আমার মনে হয় সেটা হলো বাটুলের সঙ্গে আমার পরিচয়ের একটা জায়গা। ছোটবেলায় যখন বাটুল হাতে পেয়েছি, শুকতারায় বাটুল প্রকাশিত হতো, তখন প্রথমে সাদা কালো ছিল, পরে 2 রঙা বাটুল প্রকাশিত হতো। সেই বাটুলের মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস আমার প্রথমে 2-1 বার বাটুল পড়ে যেটা মনে হয়েছিল যে হেডিং এ লেখা থাকে বাটুল দি গ্রেট, কিন্তু তার যে দুজন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ নারায়ণ দেবনাথ সেনাথ, তার 2 সেনাথ বাচ্চু এবং বিচ্ছু তাকে ডাকে বাটুল দা। তাহলে কেন হেডিং এ লেখা থাকে বাটুল দি গ্রেট? ওয়াই নট বাটুল দা গ্রেট? তো পরবর্তীকালে বুঝেছি যে এটা একটা আর্টিকেলের কথা বলা হচ্ছে। যাই হোক, বাটুল দি গ্রেটের এই আর্টিকেলটা পরে যখন সত্যজিৎ রায়ের একটা বই পড়েছিলাম যখন ছোট ছিলাম, সেখানে সত্যজিৎ রায় একটা জায়গায় লিখেছিলেন যে দা এবং দি এর প্রনাউন্সিয়েশনের ডিফারেন্সিয়েশনের জায়গাটা, যে কোনো কনসোনেন্ট দিয়ে যখন কোনো ওয়ার্ড শুরু হয় তার আগে টিএইচই লেখা থাকলে তার প্রনাউন্সিয়েশন দা হওয়া উচিত এবং ভাওয়েল থাকলে সেটার আগে দি হওয়া উচিত। পরবর্তীকালে আমার ইংলিশ টিচারদের এটা জিজ্ঞেস করে সে বিষয়ে আমি শিওর হয়েছিলাম, কিন্তু তার সত্ত্বেও দেখা যায় বাটুল কিন্তু দা গ্রেট নয়, বাটুল দি গ্রেট হিসেবেই চলে আসছে 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে। তাহলে বাটুলের নামকরণের এই যে বিশেষ জায়গাটা, নামকরণে যে বাটুলের একটা ব্যতিক্রমিতা, এই জায়গাটা কিন্তু প্রথম থেকেই বাটুলকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। বাটুল যে সিরিজটা, এই সিরিজের শুরু আজ থেকে 50 বছরেরও বেশি সময় আগে 1965 সালে শুকতারা পত্রিকায়। শুকতারা দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম 2-3টে কাহিনীতে বাটুল আছে, বাটুলের 2-একটা কাহিনী দেখা যাচ্ছে, একটা বাটুলের ছবি বাচ্চু বিচ্ছুর সঙ্গে রয়েছে। তখন যদি বাচ্চু বিচ্ছু নাম ছিল না, নাম পরে দেওয়া হয়েছে ওদের বাচ্চু বিচ্ছু দুজন, তখন থেকেই ভাষায় স্যাঙার হিসেবে এই দুজনের আত্মপ্রকাশ। তখন দেখা যাচ্ছে যে বাটুল চলছে, লোকে শুকতারা পড়ছে, তার সঙ্গে 1-2টো বাটুল কাহিনী পাচ্ছে, সেজন্য লোকে কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টেড বা খুব যে ফেমাস হয়ে যায় প্রথমেই তা কিন্তু নয়। কিন্তু দেখা যায় তার কিছুদিন পরেই ভারতবর্ষ একটা বিভৎস সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেটা হলো ভারত পাক যুদ্ধ 1965, ইন্দো পাক ওয়ার 1965। এই যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ তথা বাংলার যে জনমানুষ, সেখানে বেশ কিছু নতুন শব্দ, কিছু যুদ্ধ সংক্রান্ত শব্দ এসে উপস্থিত হয়। যেমন বিগত 1-1.5 বছরে আমাদের সঙ্গে বেশ অনেকগুলো নতুন নতুন শব্দ, যে শব্দগুলো হয়তো আগে ছিল কিন্তু আমরা তার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না, করোনা ভাইরাসের দৌড়াতে সেই শব্দগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, যেমন স্যানিটাইজার, যেমন করোনা, কোয়ারেন্টাইন, এই ব্যাপারগুলো। তেমনই বেশ কিছু শব্দ সেই সময় এসে হাজির হয় বাটুলের কাহিনীর মধ্যে। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি হাওয়াই জাহাজ, যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি রকেট, যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি কামান। এই শব্দগুলো প্রচন্ড পরিমাণে সেই সময় বাংলার লোকের মুখে 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 ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বুঝি একটা হাওয়াই জাহাজ উড়ে গেল, এই বুঝি
কামানে কামানে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবং 1965 মানে তখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পাকিস্তানের বর্ডার, বাংলাদেশের বর্ডার নয়, তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি বাংলার একটা সীমান্ত ছিল, পশ্চিমবাংলার একটা সীমান্ত ছিল। ফলে পশ্চিমবাংলার জনমানসে এই জিনিসটা কিন্তু ভীষণভাবে হিট করেছিল। যে কারণে কি হয়, বাটুলের কথার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই মরফোলজিক্যালি এই শব্দগুলোর ভীষণভাবে একটা ব্যবহার শুরু হয়, এবং এই ব্যবহারটা কিন্তু বাটুলকে ভীষণভাবে আরো মানে ভীষণভাবে প্রাণবন্ত করে তোলে। মানে যে ভাষায় আমি তুমি সারাক্ষণ ধরে আলোচনা করছি, যে যুদ্ধের আলোচনা করছি, সেই যুদ্ধের আঙিনায় এসে পড়ে বাটুল। শুধু তাই নয়, বাটুলের এই জায়গা থেকেই কিন্তু আত্মপ্রকাশটা শুরু হয় একজন সুপারম্যান হিসেবে, একজন সুপার হিউম্যান বিং হিসেবে। বাটুল এই যে ক্যারেক্টারটা, এই ক্যারেক্টারটা অ্যাকর্ডিং টু নারায়ণ দেবনাথ তিনি বলেছেন যে মনোহর আইচ, বিশ্বশ্রী মনোহর আইচের অনুকরণে তিনি এই চরিত্রটাকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে মনোহর আইচকেও যেন ছাপিয়ে যান বাটুল। আসলে মনোহর আইচ ওয়াজ a human being, কিন্তু বাটুল সেখানে একজন সুপার হিউম্যান বিং। তার মধ্যে একটা অলৌকিক ক্ষমতাও রয়েছে। সে ফু দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত রাস্তা সাফ করে দিতে পারে, সে যে কোনো সমস্যাকে কখনো জেনে কখনো না জেনে সমাধান করে ফেলতে পারে, এই পাওয়ারটা তার মধ্যে ছিল, যেটা কিন্তু ছিল না মনোহর আইচের মধ্যে। তিনি একজন মানুষ, সাধারণ মানুষ, কিন্তু বাটুলকে কিন্তু তিনি একজন অলৌকিক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন নারায়ণ দেবনাথ। এই জায়গাগুলো কিন্তু শুধু শিশু কিশোর মনে নয়, আপামর বাংলার মানুষের কাছে একটা গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেছিল। এবার যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে বাটুল বলে নয়, বাংলার যে কোনো গ্রাফিক নভেল, এর আগেও হয়তো কিছু গ্রাফিক নভেল ছিল, অবশ্যই ছিল, যেমন বাটুলের আগে হাদামোদার জন্ম বা তারও আগে অন্যান্য কয়েকজন গ্রাফিক নভেল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পড়েছেন। তবে সেই সময় কিন্তু গ্রাফিক নভেল বা কমিক্স জিনিসটা এতটা সর্বজনীন হয়ে ওঠে, যেটা শুরু হয়েছিল নারায়ণ দেবনাথের হাত ধরে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিদেশি যে গ্রাফিক নভেল হয়তো তখনও কিছু কিছু বেশ কিছুটা শুরু হয়েছে, তার পরবর্তীকালে যখন বাংলায় গ্রাফিক নভেল শুরু হয়েছে, গ্রাফিক নভেলের একটা কমন বৈশিষ্ট্য হলো, সারা পৃথিবীর গ্রাফিক নভেলের বা কমিক্সের একটা কমন বৈশিষ্ট্য হলো খুব কম কথা ব্যবহার করে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে হয়। এইটা একটা টার্গেট হিসেবে থাকে, লেখকের কাছে থাকে, এবং পাঠকও চাইবে যে আমি কম কথা পড়বো এবং অনেকটা বিষয় বুঝবো। অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে সূত্রের দুটো পাতার মধ্যে বাটুল সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার মধ্যে একটা সামগ্রিক কাহিনীকে ব্যাখ্যা করা, দুটো চারটে কিছু ছবি এবং তার সঙ্গে একদম অল্প অল্প একটা দুটো শব্দ ব্যবহার করে কিছু লেখা, এই ব্যাপারটা। এই জায়গা থেকেই যখন তিনি দেখছেন যে আমাকে অনেকটা কথা বলতে হচ্ছে কিন্তু খুব কম শব্দ ব্যবহার করতে হচ্ছে, এই জিনিসটা বাংলায় তারা অবশ্যই কমিক্সের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু বাংলায় যখন সেটাকে নারায়ণ দেবনাথ নিয়ে আসছেন, তার কাছে কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে বাংলায় এমন কি কি শব্দ আমি ব্যবহার করতে পারি, যে শব্দগুলো দিয়ে কিন্তু আমি এটাকে এই গোটা ব্যাপারটাকে খুব সংক্ষেপে বোঝাতে পারবো। তিনি তখন দেখছেন যে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কিছু ব্লেন্ডিংস তৈরি করতে পারি, এমন কিছু কিছু শব্দ যেটা দুটো তিনটে শব্দ মিলিয়ে এমন একটা কিছু করে দিতে পারে, কিংবা এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা যেটা দেখতে পাবো হচ্ছে অ্যালিটারেশন, বা যখন আমরা দেখতে পাবো এগুলো হয়তো ধন্যাত্মক শব্দ, ওনোম্যাটোপয়েক ওয়ার্ড, এই জায়গাগুলোতে যেমন হয়তো আমরা কোথাও দেখতে পাচ্ছি সাধারণত একটা হয়তো বোমা ফাটলো, আমরা কোথাও দেখছি বোমাটা ফাটলো দুম করে, আবার কোথাও বোমাটা ফাটলো দুরুম করে। এই দুম এবং দুরুম দুটো ওয়ার্ড, দুটো শব্দ ব্যবহার করে নারায়ণ দেবনাথ কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন বোমা ফাটার শব্দের যে গভীরতাটা, সেটা কোথায় কতটা, কোথায় মোটামুটি একটু আস্তে হলো তুলনামূলক, এবং কোথায় বোমার শব্দটা অনেক বেশি জোরে হলো। দুম শব্দটার চেয়ে দুরুম শব্দটা অনেক বেশি আমাদের কাছে এফেক্টিভ। কিংবা আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো একটা উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে বাটুল ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে, এবং যখন সে নিচে পড়লো টং করে একটা আওয়াজ হলো, এবং বাচ্চু বিচ্ছুকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন হয়তো ওই একই বাড়ির ছাদ থেকে, সেখানে কিন্তু আওয়াজ হচ্ছে ধপ্পাস, ধ পয় হসন্ত পয়াকার দন্তস্বর। এইবার এই দুটো শব্দ দুজনে একই জায়গা থেকে পড়লো, শব্দ একই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে বাটুলের পরে তেমন কোনো মানে ও যেন একটা পা হেঁটে এগিয়ে এলো, মানে ওটা সেটা কোনো ব্যাপারই নয়। সেক্ষেত্রে তার শব্দের ব্যবহার এবং বাচ্চু বিচ্ছু যখন এই কাজটা করছে তার শব্দের ব্যবহার, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য তিনি ভীষণ সুন্দরভাবে করিয়েছেন। গোটা বাটুল জুড়ে এমন অসংখ্য উদাহরণ আমরা পেতে পারি, এবং অবশ্যই ওনোম্যাটোপয়েক ওয়ার্ড বা অনুকার শব্দ যেগুলো, সেই অনুকার শব্দগুলোর যে ব্যবহার এত বেশি পরিমাণে বাটুলে রয়েছে, যেটা আমাদের কাছে ভীষণ মানে
মানে বাংলা গ্রাফিক নভেল নিয়ে পরবর্তীকালে যে কাজই হবে আমাদের কিন্তু নারায়ণ দেবনাথের এই সিরিজগুলোকে অনুসরণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। মানে অসাধারণ সুন্দরভাবে তিনি এই কাজগুলো করেছেন। এছাড়া যেটা করেছেন তিনি বেশ কিছু জায়গায় অনুপ্রাসের ব্যবহার করেছেন, আরো বেশ কিছু অলংকারের ব্যবহার করেছেন। যেমন দেখা যায় তার দেব সাহিত্য কুটির থেকে যখন তার খন্ডে খন্ডে মাটুলের বইগুলো বেরোয়, সেই বইগুলোর কোনোটার নাম দেওয়া হয় কুকুরের কেরামত, কোনো বইয়ের নাম দেওয়া হয় শিয়ানে শিয়ানে, কোনো বইয়ের মানে এইভাবে কতগুলো নাম দিয়ে বইগুলো খন্ডে খন্ডে প্রকাশ করা হয়। এবং মাঝে মাঝে মানে কাহিনীর মধ্যে মধ্যেও এমন বেশ কিছু অনুপ্রাসের ব্যবহার আছে যেগুলো দিয়ে কিন্তু অনেক বড় কথা বা অনেক, বা আমরা যেগুলোকে বলে থাকি হয়তো মানে দুটো করে শব্দ আমরা ছন্দ মিলিয়ে এমন ভাবে বলে দিলাম যাতে অনেকটা বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া গেল, এমন বেশ কিছু শব্দের ব্যবহার কিন্তু এখানে রয়েছে। আবার ভূতের শব্দকেও কিন্তু মানে ভূত কথা বলছে, সেই কথাগুলোকেও তিনি এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যেখানে ভূতের ছবি না থাকলেও বোঝা যাবে এটা ভূতের শব্দ, শুধুমাত্র চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করে, প্রতিটা কথায় চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার। এই ব্যাপারটা আগেও ছিল, বাংলা সাহিত্যে আগেও ছিল, কিন্তু তার ব্যবহারটাকে কমিক্সের মাধ্যমে নিয়ে আসা, এটার কিন্তু একজন পথিকৃৎ বলা চলে নারায়ণ দেবনাথকে। এছাড়া আমরা দেখতে পাবো বিভিন্ন জায়গায় তিনি দেখাচ্ছেন যে হয়তো কেউ একটা উড়ে যাচ্ছে, উড়ে যাওয়ার সময় বাতাসে প্রবল আওয়াজ হচ্ছে, সেই আওয়াজটাকে তিনি 4টে ই লিখে দিলেন এবং একটা দুদিকে দুটো স্ট্রোক এঁকে দিলেন, তার মাঝখান থেকে উড়ে যাচ্ছে সেই মানুষটা বা সেই বস্তুটা। ঠিক আছে, সেইখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অসাধারণ সুন্দরভাবে তিনি আমাদের কাছে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে সে উড়ে যাচ্ছে বাতাসের মধ্যে এবং তার একটা আওয়াজ হচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা যেটা বাটুল কাহিনীতে দেখতে পাই সেটা হলো আমাদের পরিচিত যে শব্দগুলো, আমরা হয়তো হাওয়া বাওয়ার আওয়াজ জানি, জেনারেলি যেটা থেকে শন শন শব্দে হয়তো হাওয়াটা বয়ে যেতে পারে, উনি 4টে ই লিখে সেটা বুঝিয়ে দিতে পারছেন। এবং সেখানে আমাদের কোথাও বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে না যে না এটা বাতাসের আওয়াজ হতে পারে না, এটা আমরা খুব সহজে বিশ্বাস করে নিচ্ছি। নারায়ণ দেবনাথ তার বিভিন্ন ইন্টারভিউতে এই গ্রাফিক নভেল নিয়ে যখন কথা বলেছেন তখন একটা কথা ভীষণভাবে বারংবার বলেছেন, বিভিন্ন ইন্টারভিউতে বলেছেন যে তার গ্রাফিক নভেলের বৈশিষ্ট্য হলো শিল্প এবং সাহিত্যের মিশ্রণ, শুধু যাতে ছবি লিখে কিছু বোঝানো নয় বা শুধুমাত্র সাহিত্যের চর্চা নয়, শিল্প এবং সাহিত্যের যে সংমিশ্রণ, যেটা হয়তো সত্যজিৎ রায় কিছুটা শুরু করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাকে এইভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া, আজ নারায়ণ দেবনাথের বয়স 96 বছরের বেশি, এখন তিনি হয়তো সেই কাজটা সেভাবে করতে পারেন না, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পেরেছেন এই কাজটা কিন্তু তিনি করে এসেছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা বাটুল যে কারণে অনেক বেশি প্রাণবন্ত সেটা হলো সমাজের ভাষা, সোশ্যাল লিঙ্গুইস্টিকের যে এলিমেন্ট গুলো, সেই এলিমেন্ট গুলোকে তিনি ভীষণভাবে তুলে এনেছেন। বাটুলের মুখে সেই শব্দগুলো আমরা পেয়েছি। ভোটের সময় আমরা দেখেছি ভোট সংক্রান্ত যে শব্দগুলো আমাদের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়, বাটুলের মুখে সেই শব্দ। দুর্গাপুজোর সময় যখন শারদীয়া সূত্রে প্রকাশিত হতো, সেই শারদীয়া সূত্রে দুর্গাপুজো সংক্রান্ত একাধিক শব্দ আমরা পেয়েছি। আরেকটা যে বিষয় বাটুলকে ভীষণভাবে প্রাণবন্ত করে সেটা হলো অকারণ তৎসম শব্দের ব্যবহার বর্জন। তৎসম শব্দের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে বাটুল কাহিনীর মধ্যে। খুব প্রাণবন্ত কিছু দেশি শব্দ এবং সেই সমস্ত বিদেশি শব্দের তিনি প্রচুর ব্যবহার করেছেন যে শব্দগুলোকে আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে থাকি, হাসপাতাল থেকে শুরু করে স্যাঙা, দোষ, দুশ্মন, মানে শুধু দেশি নয়, বিদেশি নয়, দেশি এবং প্রাদেশিক শব্দ যেগুলো, সেগুলোও তিনি ব্যবহার করেছেন। অকারণ তৎসম শব্দ দিয়ে যে গাম্ভীর্য বাড়ানো, মানে 1965 যখন পর্যন্ত বেশ কিছু লেখক হয়তো একটু কঠিন কঠিন শব্দ দিয়ে লেখা চলেছেন, সেই সময় কিন্তু বাটুলের মধ্যে এই কাহিনী আসেনি, হয়তো ছোটদের জন্য লিখবেন ভেবেই তিনি এটা আনেননি। এবং অবশ্যই তার অন্যান্য কমিক্সের যে ধারাগুলো রয়েছে সেখানেও আসেনি। বাটুল কাহিনীর যে আমার যে পেপারটা আমার রয়েছে সে পেপারে এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেল ডিসকাশন আরো রয়েছে, আমি সেটায় ডিটেল ডিসকাশনে আর যাচ্ছি না। আমি শুধু কয়েকটা ছবি দেখাতে চাইছি, বাটুলের প্রথম দিককার কিছু ছবি, এবং আমি যে কথাগুলো বললাম তার সঙ্গে একটু রিলেট করতে চাইছি এবং তার মধ্যেই আমি আমার বক্তব্যটাকে শেষ করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা এই যে আমি এই জায়গাটায় যেটা দেখাতে চাইছি সেটা হলো দুজনে মিলে একটা হাতুড়ি তুলবার চেষ্টা করছে এবং এই হাতুড়ি তুলতে দুজনের যে বিরাট একটা কসরত করতে হচ্ছে দুজনকে, সেটা কিন্তু তাদের হেইয় শব্দটার মাধ্যমে, একটা শব্দের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তাদেরকে প্রচন্ড কষ্ট করতে হচ্ছে। এবং একটা ঢাই শব্দ এসে মাত্র বাটুলের মাথায় লাগলো, বাটুলের তাতে কিচ্ছু এসে গেল। এখানে এই দুটো শব্দের এমন ব্যবহার, এটা কিন্তু
মানে খুবই ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা। অন্তত এইটা যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এটা বেশ কয়েক বছর আগের বাটুল কাহিনী, মানে বেশ কয়েক বছর বলতে অন্তত পক্ষে এটা 30-35 বছর আগেকার কাহিনীর উদাহরণ আর কি। এটা আমি যেটা বলছিলাম বলবার সময় যে ই শব্দে উড়ে যাচ্ছে আমাদের কেউ একজন, এবং সেখানে আমাদের বিশ্বাস করতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না যে সে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। এখানে হচ্ছে তার ভূতের শব্দের ব্যবহার, চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার করে তিনি দেখাচ্ছেন এগুলো ভূতের শব্দ। একটা সিংহকে, এই ছবিটা আমি পরে আরেকটা ছবি দেখাচ্ছি, সিংহকে মেরেছে, মানে সিংহটা এসে বাটুলকে কামড়ে দিতে এসেছে এবং তার ফলে তার সব দাঁত পড়ে গেছে এবং সেখানে সে আওয়াজ করছে কুই কুই, মানে একটা নিতান্ত সে অসহায় হয়ে তার মধ্যে থেকে একটা যে শব্দ বেরিয়ে আসছে সেটাই হলো কুই কুই। বাটুল দি গ্রেটের প্রথম দিককার যে প্রচ্ছদ চিত্র, বাটুল দি গ্রেট নারায়ণ দেবনাথ রোমাঞ্চকর চিত্র কাহিনী, এটা তার একটা প্রচ্ছদ। এখানে ওই ছবিটা যেখানে করাত শব্দে এসে বাটুলকে কামড়া দিচ্ছে এবং তার সমস্ত দাঁত ভেঙে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে বাটুলের দ্বিতীয় মানে শুকতারায় যখন দ্বিতীয়বারের জন্য বাটুল প্রকাশিত হয়, এটা সেই ছবিটা দ্বিতীয় সংখ্যা আর কি, মানে চতুর্থ সংখ্যায় ওই কামান ইন্দ্র পাক ওয়ার্ড যেটা সেটা প্রকাশিত হয়। তার আগে দুখানা কাহিনী ছিল, এটাও তারই দ্বিতীয় অংশ। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাটুল বিভিন্ন রকম শব্দ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম শব্দ বেরোচ্ছে, কোনটা থেকে কোপো, কোনটা থেকে টিপটি ভোগ ভোগ, অর্থাৎ একটা শব্দের প্রাচুর্য সেখানে যে হচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য প্রতিটা মুখ থেকে বিভিন্ন রকম শব্দ বের করে একটা অসাধারণ 2 minutes to wrap up. 2 minutes. এখানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দোস্ত, এই শব্দগুলোর ব্যবহার, শ্যাঙা, এই শব্দগুলোর ব্যবহার আমরা পেয়েছি, দুশ্মন শব্দের ব্যবহার ভীষণ ভাবে আমরা পেয়েছি, এর এটা দিয়ে তার নাক কাটা যাচ্ছে এমন একটা, তার বিরক্তি সূচক একটা শব্দ। ভোট সংক্রান্ত বিভিন্ন বাটুলের কাটিং এখানে দেখাচ্ছে যে তার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত জিনিসগুলো করছে, যে ভোটের সময় ব্যানারে আমাদের সারা শহর ঢেকে যাচ্ছে, সেই সময় বাটুল কি করছে, সবকিছুকে তুলে তালে নিয়ে পরিষ্কার করে ফেলে দিচ্ছে যে এত নোংরা করে শহরটাকে রাখা যাবে না। বাটুলের মধ্যে এই একটা সামাজিক চেতনা যেটা কিন্তু আমাদের ভীষণভাবে উৎসাহিত করে, বা এই যে ভোটের সময় কালো টাকার যে প্রচন্ড পরিমাণ ব্যবহার, সেইটাকেও কিন্তু একদম এই ছবিটার মাধ্যমে বাটুল যে মানে নারায়ণ দেবনাথ যেভাবে দেখিয়েছেন সেটাও আমাদের জন্য ভীষণ এখনো পর্যন্ত আর কি একটা ভীষণ দৃষ্টান্ত আর কি। এটা একটা এই ব্যবস্থাটার উপর একটা সযোচ্চ পেটাঘাত। ওকে, আমি আমার বক্তব্য এই অবধি রাখছি, সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Ritik. Thank you for the wonderful presentation. যদি কারো প্রশ্ন থাকে ঋত্বিককে, তাহলে তারা প্রশ্ন করতে পারে। The floor is now open to ask Ritik any questions if they have any. If any of the participants have any questions, they may ask. Well, if not, then you can take time to ask questions later. You can fill out your questions in the Google form that we shall be circulating at the end of the session, and we will send the forward the questions to the respective speaker for them to answer in their due course. We will now move on to the next session, to the next speaker for the session. I would like to request Debmallo Choudhury. Debmallo, are you here with us? Scholar Debmallo Choudhury, are you with us? Scholar Debmallo Choudhury? I guess Scholar Choudhury is not with us. We will move on to the next participant. Scholar Sudeshna Dattagupta, Shukarna Roy, Adrita De. Are you with us? Yes. Yes, we are present. But it's Adrita De. Adrita. I'm sorry for the mispronunciation. I apologize. Adrita, It's okay. so who is going to be making the presentation? All three of you, or? I will be making the presentation and Adrita will be giving a small introduction before the presentation. Sure. Okay, then Sudeshna Dattagupta, Shukarna Roy, and Adrita De, they are going to make the presentation on the topic SMS language in multilingual context, a stylistic interpretation. You may proceed with the presentation. Thank you. Hi everyone, good evening. I'm Adrita.
আমার সাথে আছে সুদেশনা এবং বলতে থাকো। স্টাইলিস্টিক ইন্টারপ্রিটেশন। এসএমএস বা শর্ট মেসেজ সার্ভিস আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিউনিকেশনকে ভীষণভাবে মডিফাই করেছে এসএমএস। কোনো মেসেজকে কোনো পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে কনভে করা বা কিন্তু সেটাকে অন্য ভাষায় লেখা এসএমএস এর ক্ষেত্রে খুব কমন। এসএমএস এর মাধ্যমে আমরা কোনো মানুষের বা কোনো গ্রুপের আইডেন্টিটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকি। বিভিন্ন ইকোনমিক স্তরের বা আলাদা আলাদা জেন্ডারের বলার ভাষার সাথে সাথে এসএমএস এর মাধ্যমে লেখার ভাষাও চেঞ্জ হয়। এসএমএস এর ক্ষেত্রে মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম কাজ করে, সেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। আমরা আলোচনা করতে চলেছি এসএমএস কিভাবে কোনো ভাষার ফোনোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল, সিনট্যাকটিক এবং সিম্যান্টিক রুলস ভায়োলেট করে থাকে। মেইনলি এসএমএস এর এই ভায়োলেশনের মাধ্যমে কথা বলে থাকে জেন জি, অর্থাৎ আমাদের মতো স্টুডেন্টরা বা অন্যান্যরা। এসএমএস ল্যাঙ্গুয়েজ মাল্টিলিঙ্গুয়াল কনটেক্সচুয়াল ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আশা করা যায় লিঙ্গুইস্টিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টাডি হয়ে উঠতে পারে। তো আমি আমার বন্ধু সুদেশনাকে রিকোয়েস্ট করব পরবর্তী কথা বলার জন্য। হ্যাঁ, আমি ফুল স্ক্রিন করছি, বাট বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ফুল স্ক্রিন করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যখন স্লাইড চেঞ্জ দ্য স্লাইড তখন আমরাও দেখতে পাবো। আদারওয়াইজ ইট হ্যাজ বিন আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স যে ফুল স্ক্রিন আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি, যে স্লাইড চেঞ্জ করে দেখা যাচ্ছে। নো প্রবলেম, ওকে ইউ মে প্রসিড, ইউ মে প্রসিড। ঠিক আছে। তো আজকের পেপার ইজ মানে আমাদের তিনজনের জয়েন্ট পেপার, SMS language in multilingual context, a stylistic interpretation. So I'm carrying on with the presentation. There are key points which is included in the paper, and those are language and scripting, impact on texts depending on socio-economic strata, impact on texts depending on gender, tarpore depending on the relationship dynamics with an individual, then violation of phonology, morphology, syntax and semantics. আচ্ছা, আসলে মানে ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড স্ক্রিপ্টিং যেটা আমরা দেখে থাকি, এখানে দুটো চ্যাট আছে, যেই চ্যাটটা পরের স্লাইডে তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারবে, দরকার পড়লে একটু জুম করে নিতে পারো। টেক্সটার্স বেসিক্যালি ধরে নিলাম যে আমাদের যে ফিল্ড, সেই ফিল্ডে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষেরা একসঙ্গে কাজ করে বা কথা বলে বা হোয়াটএভার, ওরকম কোনো একটা কমিউনিকেশন স্ফিয়ারে। তো সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ 3, L3টা এখানে ডিনোট করছে ল্যাঙ্গুয়েজ 3 কে। মেসেজের ল্যাঙ্গুয়েজ 3 এর স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করছে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে বা কোনো কথাকে কনভে করার জন্য। আমি চ্যাট 2 তে চলে যাই। এখানে মালায়ালাম আর ইংলিশ এই দুটো ভাষায় কথা বলা হচ্ছে। চ্যাটটা ইজ ইন ইংলিশ। এখানে যদি দেখতে পারো, এখানে লেখা মানে আমার লেখা এখানে ওভারলে অক্ষয় পন্ডি, ওটার নিচে মানে যিনি লিখছেন আর কি, হি ইজ রিপ্লাইং মি, মানে হার ব্যাগের নিচে হি ইজ রিপ্লাইং মি ইন মালায়ালাম। তো বিষয়টা আমি আবার এদিকে ওকে জিজ্ঞেস করছি দেয়ার ব্যাগ, আবার ও নিচে বলছে যে আবার উডে ব্যাগ। তো বিষয়টা এখানে আমি বেসিক্যালি কোনো ভাষা জানতে চেয়েছি। হি ইজ স্পিকিং ইন মালায়ালাম and he is writing in English script. Even me, I'm speaking in English and Malayalam, and both of us are writing in English script. এইটা যেমন একটা মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম আমরা দেখতে পারি, তার সাথে চ্যাট 2 তে আমরা যেটা দেখতে পাই, একই আমাদের মানে আমি আর আমার বন্ধু চ্যাট করছি, ও बैग ऑफ माइन के एखने ट्रांसलेट करेছে, एंड आई एम डायरेक्टली स्पीकिंग इन हिंदी। ये पहले जैसा सारा सेम होगा क्या, होगा राइट? सो इट इज लाइक আমি জিজ্ঞেস করেছি আগের মতনই আর ওগুলো কি মানে আগের মতনই এগুলোও কি সেম থাকবে কি থাকবে না। দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইন হিন্দি এন্ড ইন ইংলিশ। চ্যাটের মিডিয়াম অফ চ্যাট ইজ ইংলিশ। তো এইখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা ইংরেজি, মালায়ালাম আর তার সাথে হিন্দির ব্যবহার করেছি মানে দুটো মানুষের মাঝখানে কথা বলার জন্য। সো এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি একটা ডিস্টিংক্ট ডিফারেন্সিয়েশন রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজিং আর স্ক্রিপ্টিং এর মধ্যে। তো এইটা এই মুহূর্তে আমাদের সময় এসএমএস বলতে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ বুঝি, আগে এসএমএস ছিল যেটা আমরা কিপ্যাড ফোনে ব্যবহার করতাম।
পরেরটায় আমরা যদি চলে যাই, সেটা হয়েছে টেক্সট ডিপেন্ডিং আপন সোশিও ইকোনমিক স্ট্রেটা। সিচুয়েশন 1 যেটা বোঝাচ্ছে, a speaker from the privileged section of the society who maintains his socio-economic privileges, education and communicative practice will maintain the accuracy of the language spoken via text messages. The mother tongue of the speakers in situation 1 is in Bengali and Malayalam, conversing in ইংলিশ। তো এখানে বিষয়টা হয়েছে আমাদের মতন কিছু প্রিভিলেজ, এখানে প্রিভিলেজের জায়গাটা শুধু কমিউনিকেটিভ প্র্যাকটিস আর এডুকেশনের মারফত দেখানো হচ্ছে। তো আমরা মেনটেন যেটা করে থাকি কথা বলার সময়, ইফ ইউ আর স্পিকিং টু সামবডি হু ইজ ভেরি ফর্মাল, অর যার সাথে বা যে আমার ভাষা জানে না, আমি যার ভাষা জানি না, তো আমরা রেফার করছি ইংলিশে, খুব অ্যাকিউরেসি একটা মেনটেন করা হচ্ছে। কোনো ফর্ম ব্যাপার নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, অ্যান্ড অ্যাবাউট দি অ্যাসাইনমেন্টস নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, যেখানে বলছে মাই ব্রাদার ইজ উইলিং, মাই ব্রাদার ইজ রাইটিং ফর মি, লেটস সি, রাইটিং ওয়ন্ট বি মাচ অফ প্রবলেম, মেকিং দ্যাট পিডিএফ উড বি। এটা অনলাইন এডুকেশন সিস্টেমে কোন মানে ওই স্ক্যান করা, পিডিএফ করা, এই জিনিসগুলো যে কতটা বিরক্তিকর এবং কতটা বলা যেতে পারে কতটা টাফ হয়ে ওঠে, সেটাই ওরা কথা বলছে কিন্তু ইংলিশে, এবং মেনটেনিং কোয়াইট প্রফিসিয়েন্সি ইন ইংলিশ। তো এখানে যেটা দেখলাম, এদের দুজনেরই মানে যে আর যারা কথা বলছে তাদের যথেষ্ট সোশিও ইকোনমিক প্রিভিলেজ আছে, দুজনই পন্ডিচেরি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, অ্যান্ড তাদের মধ্যে সবসময় ফোন নিয়ে ঘাটাঘাটি SMS মারফত, তাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজের প্র্যাকটিস রয়েছে, কমিউনিকেশন প্র্যাকটিস রয়েছে, তার সঙ্গে পড়াশোনার কারণে ওরা কোয়ালিটি এডুকেশনের কারণে ওরা উইথ প্রফিসিয়েন্সি এইভাবে কথা বলতে পারছে। পরের সিচুয়েশনটা হয়েছে Situation 2, a speaker from an underprivileged socioeconomic background generally doesn't maintain accuracy while typing due to the quality of education they receive or the lack of practice. The mother tongue of the speaker in situation 2 is Bengali. এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে, যেটা আমরা দেখেই থাকি, আমরা প্রচন্ডভাবে SMS কিছু ব্যবহার করি যেগুলো প্রনাউন্সিয়েশন অনুযায়ী যায় না, বা যেগুলো খুব একটা আমরা কারেক্ট বলে মনে করি না। তো সেই জায়গায় যেটা দেখা যেতে পারে, আমাকে কেউ একটু যদি বলো যে চ্যাটটা ঠিকঠাক করে দেখা যাচ্ছে কিনা, নাহলে আমি জুম করব। ইটস ওকে, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, চ্যাট 1 এ দেখা যাচ্ছে একজন লিখেছে বাড়িতে সবাই ভালো ভালো তো, এটা বেসিক্যালি বলতে চাইছে বাড়িতে সবাই ভালো তো। আরেকজন লিখছে হ্যাঁ আঁকা আঁকা, মানে CAC, এটা যদি আমরা এমনি দেখি সি ফর ক্যাট, সেই অনুযায়ী যদি আমরা দেখি আঁকা আঁকা, কিন্তু বলতে চেয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আছে আছে। তোরটা যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, দি পার্সন ইজ ইউজিং টু অ্যান্ড আর, তারপরে কোয়েশ্চেন মার্ক। তো এই ধরনের লেখা, এই ধরনের SMS টু পিপল আর ইউজিং। এখানে বলাও আছে যে তোমার অ্যাডমিশনের কি খবর, দিস পার্ট ইফ ইউ ক্যান নোটিস, টু MR, অ্যাডমিশনের কি খবর, খবর লিখেছে। আমি লিখেছি হ্যাঁ, এখানে লেখা মানে যিনি রিপ্লাই করছেন লেখা বাই, আচ্ছা, the reply of the text is here towards the একদম ফাইনালি রিপ্লাই অফ দি টেক্সট আছে, আমি করব না বলতে চেয়েছে, কিন্তু লিখেছে আমি কারবো না। তো বিষয়টা এখানে দেখানো হচ্ছে যে ফিনান্সিয়ালি যেহেতু পারবে না, সেই কারণে সে অ্যাডমিশন নিতে পারবে না। তো সো দিস ইজ মানে আমরা এখানে দেখতে পারি যে ফিনান্সিয়াল অভাবের জন্য আর ঠিকঠাক ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেশনের অভাবের জন্য, কোয়ালিটি এডুকেশনের অভাবের জন্য মানুষের কমিউনিকেশন স্কিল অনেকটাই ডেটোরিয়েট করে যায়। তো এইটা আরেকটা সোশিও ইকোনমিক স্ট্রেটা আমরা দেখতে পেলাম। আচ্ছা, ইম্প্যাক্ট অন টেক্সট ডিপেন্ডিং অন জেন্ডার। আমরা এখানে দেখতে পাই যে we can observe gender categorization in text such as masculine, feminine, non-binary, syntactic division. আচ্ছা, non-binary বলতে এখানে আমি they প্রোনাউনটা ব্যবহার করেছি। they যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল, মানে একটা সিঙ্গেল পারসন কেও বোঝানো যেতে পারে apart from they as in plural, সেই হিসেবে আমি এটা ব্যবহার করেছি। masculine, feminine, non-binary, syntactic division এ কি বলা হচ্ছে, in a multilingual setup we do find gender categorization, however not all languages have gender categorization. For example, Bangla.
বাংলাতে আমরা জেন্ডার ক্যাটেগরাইজেশন পাই না ওভাবে। While we chat in Bengali L1, we do not use any gender marker. So for example, she যাবে, for he, she, they, non-binary will go. Impact, আচ্ছা, তারপরে আমরা যদি এটা দেখি যে if we look at English, we can specify gender categorization. For example, she female, female denote করছে, she is a female marker, will go. He is a male marker, will go. আর they এখানে নন বাইনারি, will go. এই দেটা বেসিক্যালি কোনো প্রপার নাউন হতে পারে, সুদেশনা হতে পারে, অন্য যে কোনো নাম হতে পারে। তো সিচুয়েশন 1 এখানে যেটা হচ্ছে, স্পিকার্স কমিউনিকেটিং থ্রু টেক্সট ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, সে ল্যাঙ্গুয়েজ 1 বাংলা, will write. প্রফেসর বলছে, আদ্রিতা সুকন্যা সুদেশনা তোমরা তাকে একটু জানিয়ে দিও। আদ্রিতা সুকন্যা সুদেশনা বলছে, ঠিক আছে স্যার বা ম্যাম, সে আজ কলেজে আসেনি, আমরা জানিয়ে দেব। হিয়ার এই গোটা ডায়লগে তাকে আর সে এই দুটো জেন্ডার মার্কার ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে যারা স্পিকার তারা জানে তারা কাকে ইন্ডিকেট করতে চাইছে, কিন্তু বাকিরা কিন্তু কেউ জানে না এখানে কাদের কোন জেন্ডারকে বা কোন ব্যক্তিকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে। বিকজ এখানে আমরা সেইভাবে তাকে যে কোনো মেয়ে না ছেলে বা অন্য কোনো নন বাইনারি বা 2 more minutes. 2 more minutes. তাদেরকে বোঝাচ্ছে, সেটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি না। whereas ইংলিশে কিন্তু সেটা বোঝা যাচ্ছে। এখানে প্রফেসর বলছে let her know about the exam, আর বাকি বা স্টুডেন্টরা বলছে we will let her know about the exam. তো এখানে her as a gender marker বোঝানো যাচ্ছে। জেন্ডার মার্কার এখানে ওই একই বিষয়টা এখানে আমি হিন্দি এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মাল্টিলিঙ্গুয়াল কনটেক্সটে যে আমরা কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে ফেলি। যেমন স্পিকার 1 বলছে, ও বলেছিল হি ওয়ান্টস টু গো ব্যাক টু মুম্বাই কারণ হি ফিলস ভেরি লোনলি এখানে। স্পিকার 2 বলছে ওয়াহি হোগা, খালি লোনলি ফিল করবে। वो क्यों अपने काम पे फोकस नहीं करता, व्हाई कांट ही जस्ट फोकस ऑन हिज वर्क। তো এইভাবে যেটা হচ্ছে যে আমি তিনটে ভাষা ব্যবহার করছি, একটা ইংরেজি, একটা বাংলা এবং একটা হিন্দি। তো এখানেও কিন্তু জেন্ডারটা ব্যবহার করছে, এখানে একটা মেল কে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে এবং রিলেশনশিপ ডাইনামিক্স এর কথা বলা হচ্ছে। Whenever an individual uses a particular set of languages interacting with two different individuals carrying different relationship dynamics, এখানে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে আমার সঙ্গে আমি আমার আইডেন্টিটি বিভিন্ন স্পেকট্রামে চেঞ্জ হতে থাকে। কোথাও গিয়ে আমি স্টুডেন্ট, কোথাও গিয়ে আমি প্রফেসর, কোথাও গিয়ে আমি ডান্স টিচার হতে পারি। তো সেই জায়গায় যেটা হয় যে আমি আমার প্রফেসরদের সঙ্গে একভাবে কথা বলবো, আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে একভাবে কথা বলবো। এখানে ফার্স্ট সিচুয়েশনটা বন্ধু, এখানে আমি দুটো ভাষা ব্যবহার করেছি, অসমিয়া আর হ্যাঁ এখানে অসমিয়াটা ব্যবহার করা আছে বন্ধুর সাথে রিসার্চ পেপার নিয়ে। তো এখানে বলছে, ওই মুখ তোর এটা হেল্প লাগে, তোর ফ্যামিলির কেটা মাইকি মানুষ ফিনান্সিয়ালি স্বতন্ত্র। আসলে দিস ইজ আ রিসার্চ পেপার আই হ্যাভ চোজেন ফর মাই মাস্টার্স। তো স্পিকার 2 বলছে, ওকে মই ডিডি ডিমডে টু। তো বেসিক্যালি এখানে দেখানো হচ্ছে কত ইনফর্মালি আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি অ্যাবাউট আ রিসার্চ পেপার। তো এখানে আমার রিলেশনশিপটা ইম্পর্টেন্ট। এর সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে ফর্মালি এটা কি হয়ে যাবে, আমি আমার অ্যাসএমএস প্রফেসরের সঙ্গে যদি কথা বলি, নমস্কার ম্যাম, আর ইউ বিজি? সো দি ম্যাম ইজ সেইং নো টেল। The speaker is saying, ম্যাম মই এটা রিসার্চ লৈ কাম কৰি আছো, ইফ ইউ কুড হেল্প চাও কি কৰিব পাৰো। The teacher is saying. So it's like it's a very formal conversation going on with the professor. তো এইখানে আমরা দেখলাম যে কিভাবে রিলেশনশিপ অনুযায়ী আমাদের আমাদের স্টাইল অফ স্পিকিং চেঞ্জেস বা স্টাইল অফ টেক্সটিং চেঞ্জেস। ছোট্ট করে ফোনোলজি, মর্ফোলজি, সিনট্যাক্স আর সিম্যান্টিক্স কিভাবে ভায়োলেট করছে এসএমএস সেটা দেখবো। ফোনোলজির বাংলার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফর্মটা হয়েছে তোর, এসএমএস এর কনভারসেশনে চলে আসছে টি আর। এখানে প্রসেসটা হয়েছে নাম্বার ব্যবহার করেছে আর ভাওয়েল ডিলিট করেছে। তো এটা ফোনোলজিক্যাল যেই ফোনোলজিটাকে এখানে ভায়োলেট করা হয়েছে। ইংরেজিতে অ্যাকিউরেট AQR8 ব্যবহার করা হয়েছে, রিপ্লেসমেন্ট অফ ফোনিম with a separate phoneme, deletion of vowel and number, এই তিনটে প্রসেসকে ব্যবহার করে অ্যাকচুয়াল ফর্ম থেকে এসএমএস কনভার্সনটা হয়েছে। এসএমএস এ রাতি R8I ব্যবহার করা হয়েছে, এখানেও ভাওয়েল ডিলিট করে নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে। তো এটা ফোনোলজিক্যাল ভায়োলেশন আমরা দেখতে পাই। মরফোলজিতে আমরা লেক্সিক্যাল ডেরিভেশন দেখতে পাই অনেকগুলো। গট টু গোটাকে আমরা লিখি G to G। তো এইটা ইংলিশে, বাংলায় যাচ্ছি J6I
ব্যবহার করে থাকি, এখানেও লেক্সিক্যাল ডেরিভেশন হচ্ছে। আজটাকে রিপ্লেস করা হয়েছে 6 দিয়ে, আর ইংরেজিতে টক টু ইউ লেটার টিটিওয়াইএল ক্লিপিং ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অ্যালফাবেট গুলোকে নিয়ে। সিনট্যাক্সে যেটা হয় যে আমরা বি সিং ইউ ইংরেজিতে এসএমএস কনভারসেশনে আসছে বি সি এন ইউ, এনটা যে মাঝখানে লেখা এটাকে রিপ্লেস মানে এন ইজ রিপ্লেসিং আইএনজি দি প্লুরাল ফর্ম অফ সিং। আর ইংরেজিতে as soon as possible আবার ওখানে অ্যাব্রিভিয়েশন আর নেগেটিভ মার্কিং ডিলিট করা হয়েছে। Time So is this is up. Please wrap up as soon as possible. Thank you. yeah, it is done actually. তো and the last is semantics, যেখানে আমরা ইমোজি দিয়ে আমাদের মেসেজ ডেলিভার করি, মেবি ড্রিঙ্ক টুডে একটা অ্যালকোহলের বোতল দিয়ে এবং শুভ জন্মদিনকে কেক দিয়ে। সো দিস ইজ হাউ এসএমএস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ বিং সেট আপ। তো আমরা দেখতে পারি যে এটা একটা ডিফারেন্ট রিসার্চ টপিক হয়ে উঠতে পারে, আদারওয়াইজ এটা টোটালি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রাঞ্চ হয়েও কিছুদিন বাদে দাঁড়াতে পারে। সো দিস ইজ দি পেপার অল অ্যাবাউট। থ্যাংক ইউ। Thank you, Sudeshna, for the wonderful presentation. Adrita, thank you for the presentation. Does anybody have any questions? যদি কারো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি একটা জাস্ট ছোট্ট একটা ইনপুট দিতে চাই। I actually, I'm not a lot, but I have been working with development of chatbot, and in that আমরা কিছু বেসিক জিনিস নিয়ে স্টাডি করেছিলাম, যেখানে একটা বড় কনসিডারেশন ছিল how people interact with machines. But since this was the first time people were trying to develop something of this sort, we had to rely on the existing literature pertaining to SMS language. এখানে বলে রাখা ভালো যে এসএমএস ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কিন্তু গবেষণা শুরু হয়ে গেছে প্রায় 1.5 দশক হলো, এবং এই বিষয়ে একটি বেশ বিখ্যাত পপুলার বইও আছে বিশিষ্ট ব্রিটিশ লিঙ্গুইস্ট স্যার ডেভিড ক্রিস্টালের, নাম হচ্ছে টেক্সটিং, TXTNG, টেক্সটিং। এছাড়াও ডেভিড ক্রিস্টালের আরো দুটি বই রয়েছে, একটি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দি ইন্টারনেট, এবং হালে একটি বই বেরিয়েছে লিনেট ব্লুমফিল্ড অ্যাওয়ার্ড পাওয়া প্রাপ্ত লিঙ্গুইস্ট গ্রেশন ম্যাকোলা উনি করেছেন, নাম হচ্ছে বিকজ ইন্টারনেট। এই বইগুলোতেও কিছু কিছু মেনশনস রয়েছে, বাট আই উড জাস্ট লাইক টু পয়েন্ট আউট ওয়ান থিং, যে এসএমএস এ যখন ইন্টারাকশন হয় এসেনশিয়ালি অনেক কটা ফ্যাক্টরস আরো কন্ট্রিবিউট থাকে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ার্ড লিমিট পার টেক্সট। এখনো কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন এসএমএস এ কথা হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ ডাইভার্সিটির সাথে সাথে টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডাইভার্সিটিও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর, যেটা এসএমএস কিন্তু একটা মেজর কনস্ট্যান্ট। হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার বা অন্য যে কোনো জায়গাতে সেটা কিন্তু হয় না, বা টেলিগ্রাম করলে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা থাকে না। দ্বিতীয় হচ্ছে এটা একটা যখন অ্যান্টিসিপেটরি বা লেক্সিক্যাল ডিপেন্ডেন্সি বা ডিপেন্ডেন্সি, লিঙ্গুইস্টিক ডিপেন্ডেন্সি স্টাডিজ যখন আর একটু ফার্দার ডিটেলস যদি কেউ করে, কম্পিউটেশনাল লেভেল এখনো সেরকম করে কাজ শুরু হয়নি বাট চলছে, you will realize and you will find that SMS যখন কেউ করা হয় তখন অপোজিট সাইড টেক্সট পাওয়ার পরে সে রিসিভ করলো কিনা, কিসে অ্যান্সার দেওয়া শুরু করেছে কিনা সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। একটা টেক্সট চেইন আর একটা এসএমএস ইন্টারাকশনের মধ্যে কিন্তু তফাৎটা হচ্ছে আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যান্টিসিপেশন দেখতে পারি, অর্থাৎ ডিগ্রি অফ ইন্টারাকশনটা ইজ মাচ মোর এক্সপ্লিসিট when we are interacting with somebody over WhatsApp than over text। এটাই মেজরিটি কেসে দেখা যায়, এবং আর অনেক কটা ফ্যাক্টরস রয়েছে। এবং ফর্মালিজমের ক্ষেত্রে বলি, এটা কিন্তু একটা ওয়েল এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট যে টেক্সটিং, এবং যখন প্রথম টুইটার এসেছিল সেখানে আমরা এই ফেনোমেনাটা নোটিস করেছিলাম যে অ্যাব্রিভিয়েটিং ইংলিশ ওয়ার্ডস, পার্টিকুলার ইন দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ ওর ক্ষেত্রে কর্পাসটা বেশি আছে, ডেটা অ্যাভেলেবিলিটি বেশি আছে, ওখানে এই নাম্বারস, নিউমেরিক্স ফর এইটস এরকম টাইপের উচ্চারণের জন্য, আর ফর 2R, 2 নাম্বারটা বা আমাদের ইন্ডিয়াতে যখন আমরা তোমার 2MR করে দেওয়া হলো, এই টাইপের চেঞ্জগুলো, রাইটের জন্য রাইট R+8, এই ধরনের পরিবর্তনগুলো করা হয়েছিল টু সেভ ক্যারেক্টার্স। দ্যাট ওয়াজ অ্যান অ্যাডিশনাল মোটিভেশন। সো এসেনশিয়ালি দ্য পিপল হু ওয়ার ইউজিং these sort of abbreviations were found to be more literate in technology and in and in their academic qualifications than elsewhere. ইন্ডিয়াতে হয়তো একটা তুমি নিশ্চয়ই তোমার ডেটাটা নিশ্চয়ই কোনো একটা জায়গার সার্ভের উপর বেস করে হচ্ছে, সেই সার্ভেটা তুমি এখন ডিসক্লোজ করতে পারছো না, লিমিট অফ দি প্রেজেন্টেশন, ডেফিনেটলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। কিন্তু এখানে এটা অ্যাজিউম করা ভুল হবে যে লিমিটেড এডুকেশনের অ্যাক্সেসের জন্য কিন্তু হয়। অনেক ক্ষেত্রে যারা প্রচুর পয়সা কড়ি করেছে, যারা প্রচুর পড়াশোনা করেছে, ভালো ভালো ইনস্টিটিউশনে গেছে, তারাই অ্যাকচুয়ালি এইভাবে এফেক্টিভলি অ্যাব্রিভিয়েট করে নিজেদের কমিউনিকেট করতে পারে, আর এটা কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভ্যারি করে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এটা কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভ্যারি করে। ইনফ্যাক্ট একটা দেশের মধ্যেও বিভিন্ন এলাকা অনুযায়ী ভ্যারি করতে থাকে। একদম একদম একদম। এবং স্পেশালাইজেশন ওয়াইজ মেডিকেল প্রফেশনালসরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলবে, একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি তুমি পার্টিসিপেট করো অ্যাজ অ্যান এক্সটার্নাল, ইউ উইল হার্ডলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে আর টকিং, ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হতে পারে তারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্রুডেস্ট ভাষায় কথা বলছে। টেকনোলজি টার্মস গুলো খুব ডিফিকাল্ট, বা লিঙ্গুইস্ট যে সাধারণ লোক যদি লিঙ্গুইস্টদের মধ্যে কথা বলে বা যে কোনো একটা প্রপার সোশ্যাল সায়েন্সের মধ্যে কথা বলে, যারা সেই সোশ্যাল সায়েন্সের সাথে ফ্যামিলিয়ার না তারা বুঝতেই পারবে না কি বলা হচ্ছে, because the technical terms have so many different meanings. But yes, it is otherwise it is a fantastic presentation and it is a good effort, and I would really request you to, both of you and all your fellow authors, to continue with this research. ঠিক আছে, আরো বড় একটা ডেটা নিয়ে কাজ করো, ডেফিনেটলি আরো লাইটস পাবে। হ্যাঁ, আমার একটি বক্তব্য আছে পতিত পাবন। এখানে হচ্ছে 3 জন স্কলার ছিল, সুদেশনা দত্ত, আদ্রিতা রয় আর সুকন্যা। আর সুকন্যা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সেটা বলেছি। আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট উই উইল নাও মুভ অন উইথ দ্য নেক্সট স্পিকার। আমরা চলে যাচ্ছি, আমরা সিকোয়েন্স ফলো করছি। আমরা অনুসৃতা মণ্ডলকে চাইছি, স্কলার অনুসৃতা মণ্ডলকে আমাদের সাথে আছেন? স্কলার অনুসৃতা মণ্ডল কি আমাদের সাথে আছেন? আচ্ছা, আমাদের এর আগে একজনকে ডাকার কথা ছিল, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না, দেবমাল্য চৌধুরী, স্কলার দেবমাল্য চৌধুরী, আপনি কি আছেন আমাদের সাথে এখন? এখনো জয়েন করেনি, দেখা যাচ্ছে না। হুম, তাহলে অনুসৃতা মণ্ডল, অনুসৃতা দি তুমি আছো? জয়েন করে আছে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, দেখছি কি হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, না যদি অনুসৃতাদির আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা পরের যে আছে তাকে নিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। লিভ করে গেছে, দেখা যাক জয়েন করবে আবার তাহলে। শিওর। হ্যালো, হ্যাঁ অনুসৃতা দি, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। Thank you everyone. I will now request our next esteemed scholar, Anusrita Mondol, to make her presentation. Her topic is Itihasottama, a source text to cultural amalgamation. Scholar Anusrita Mondol, you have 10 minutes to make a presentation, plus 2 minutes for wrapping up. Over to you. Thank you, Ratul. My title of the paper is Itihasottama. Sorry, I do apologize. I haven't used diacritical marks. Let me share my screen. Wait. Okay. Is it visible now? Yes, it is visible. Okay, thank you. So, good evening, everyone. We are running out of time, so I will also hurry. So, Itihasottama, it is a text. It is not at all. রাতুল, একই সাথে প্রেজেন্টেশন আর বলার জন্য নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, তুই একটু শেয়ার করে দিলে তাহলে পরে বলতে সুবিধা হবে। ওকে করে দিচ্ছি। অনুসৃতাদির পেপারটা বোধহয় আমার কাছে নেই। অনুসৃতাদি একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও, তাহলে সুবিধা হবে। তো তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেও একই ব্যাপার, তুমি একবারে প্রেজেন্ট করতে পারবে না? এই সেশনটা থেকে তো করা যাবে। হ্যাঁ, সে করা যাবে, কিন্তু কথা হচ্ছে যে তাহলে পরে জয়েন করানো মুশকিল হয়ে যাবে, হোস্টিং এর প্রবলেম হবে। আমি দেখছি, তাহলে ডেস্কটপে করে দিচ্ছি, দুটো জায়গা খোলা আছে, আগে পাঠালে সুবিধা। আমার মোবাইল থেকে করছি বলে আমি বললাম আর কি, দ্যাট ইজ দ্য রিজন আই হ্যাভ ট্রেপিটেশনস। ইয়া, হ্যাঁ ঠিক আছে। Published, so it is unpublished manuscripts, and I have collected so many editions, editions of, not editions,
Namaste, you're audible, but whenever you're presenting and making the giving a presentation, there is some bit of lag in the internet. একটু সমস্যা হচ্ছে। Anusad, if you can share your PPT with Potidda, then he can host it, share the screen, and we will have it with us as well. You can. Okay, sure. So I will do it in the last, maybe. Sure, no problem, no I'm problem, no sending. problem. Okay. Okay, so we will now request the next speaker to give their presentation. I hope they are with us. Scholar Shouren Bhattacharjee and Shubhasree Pal. হ্যাঁ আছি Huh. ওকে Thank you for participating in IBWTL-2. Will you be presenting it alone or along with your co-author? I'm presenting alone. If any requirement is there, present so our paper. Okay. So I would like all the participants to welcome Shoren Bhattacharya and Shubhasree Paul. They are going to be presenting a paper titled Cultural Interactions of Aryan and Aboriginal Tribes in Indian Epics. You may start your presentation. okay, thank you everybody. Good evening. I'm Soren Bhattacharya, along with my co-author Shubhasree Pal. I'm going to present this paper. So I'm sharing my screen. Is it showing everybody? It still has to come. Click the PPT. Sir, already I have স্যার পিপিটি তো প্লেস করা আছে ইয়েতে মিনিমাইজ করে রেখেইছি হ্যাঁ মিনিমাইজটাকে একটু বড় করতে হবে মিনিমাইজ করলে হবে না হোল স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে পিপিটি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে now we can see this PPT thank you yes okay thank you so my paper is cultural interaction of Aryan and Aboriginal tribes in Indian epics okay so directly I'm going to the as we are hurrying due to lack of time so why we are taking this epics what is the importance of epics before that one I must tell one thing that literature is the mirror of our life it actually reflects the society the existing norms tradition everything of that period when it was written so one thing is there that what we think what we do and how the civilization moves and how our existing norms tradition everything can be togetherly termed in a one coinage that is known as culture. The India is a country of plural culture, and this cultural plurality is beautifully illustrated in Ramayana and Mahabharata, the two classical Indian epics. The great epics chronicle Indian cultural dominion of non-Aryan culture and as well as subjugation of non-Aryan people and their subsequent integration into the non-Aryan cultural fringe. Actually, this is the main importance of the two epics, that this is not only a myth or mythology. Better you can say it's a fine blending of myth, mythology and history, where the writers or composer of these two epics, they through their writing, we can get how the Aryan culture is actually proved its supremacy over the Aboriginal culture and tradition, and ultimately the Aboriginals are assimilated within the social framework, and at the same time how they are portrayed, that is also reflected, and the same legacy is carried on even today. That is the importance. So this we commemorate the images from the past, present and future to honor the Indian culture, and obviously these two epics are very much crucial for comprehending the country's tribal issues present. How we actually we have some stereotyping about the tribal people, or we have some prejudices of the tribal people. So this everything is actually very carefully, if you go through it carefully and beautifully reflected this one.
So cultural interaction, conflict and transmission regarding education. See, the Aryan system of education, there is no scope for the Aboriginal people to be included in the Aryan system of education. Suppose you take the example of Ekalabya, who was simply refused by Drona. So as he was from a lower caste community, Nishada. But one thing is there, that there is a process of acculturation also. We can get example from Ramayana like Nishada king Guha, the Rakshasa king Ravana, or Banara clan like leaders like Bali and Hanuman. They can speak in Sanskrit language. So it is a clear example of acculturation. But still we have the picture is still gloomy. The education for the scheduled tribe people is still they have miles to go. Okay, we have some prejudices and some shortcomings are there. In spite of we have some data on this, that in 2011 census, that in spite of there are several Ekalabya model school to be opened, the number is really very few. Another one will see that marriage system. See, the marriage system also, if we go through it through the two epics, the Gandharva type of marriage become very challenging because the kings, they have to prove their skill, knowledge and supremacy, so that they can the bride will like Sita, and in case of Draupadi, the Pisacha type of marriage that was reflected, this kind of marriage should be condemned, and this is actually for the Aboriginals. In Pisacha type of marriage, the women are abducted and married. Still this is followed among the Santals and Mundas. But there are several evidences that Aryans and non-Aryan kings, they forcibly married women of Aryan and non-Aryan origin, but they were not challenged because of the fact. And moreover, another striking feature, if an Aryan non-Aryan woman get married to an Aryan man, their offsprings were not given any status, or nor they are accommodated in the mainstream Aryan society. Take the case of Ravana. He was actually son of sage Kashyapa, but never got that same status. Okay, this is the case of all clan leaders, like you can say Banara, the Biars, the Rakshasa. Their fathers, if you go through the epics, are actually some Aryan king or Aryan god or Aryan sages. Sanskritization. This term actually first used by in India by M.N. Srinivas. Actually, in Ramayana Mahabharata, there are ample examples that Brahmins are taking the role of Kshatriya. Kshatriyas are actually striving for getting the status of Brahmana, like you can say take the sage Vishwamitra, who fought for a longer period to get the status of Brahmarshi. But this was mobility, was caste mobility, or you can say strata mobility, was limited among the Aryans only. Though Bali, Ravana, they are devotees of Aryan god, have well knowledge over Vedas, but never able to reach the status of Dija. So this was still restricted, still practiced in Indian society. Whatever may be the status, whatever may be the qualification of the scheduled tribe people, they are never accommodated as the you can say in the upper strata of the society. Even the food habits, that is also portrayed. Like in Aryan cultures, if you see the all Aryan and non-Aryan people, they used to eat the meat, but here it is told like that one, that non-Aryan people used to eat the raw meat, and even they are portrayed as man-eater. Okay, and both Aryan and non-Aryan, they are consuming intoxicating liquors and all. Like Banara, they are using some kind of intoxicating liquor like Madhu and Maria. But one thing is there, that the non-Aryan kings, they are quite acquainted with, you can say, the food habits of the Aryans, and they also follow it. This is also another part of acculturation and proving of Aryan supremacy. So the dresses, like dresses, you can say the Aryan people, their dresses are much more better. They are wearing some fine clothes and all. Even they are using aromatic red sandalwood wax. But once the Rakshasas, or you can say Biars or the Banaras are portrayed, or Daityas or Asuras, so they are portrayed as rough hair, stench is coming out from their bodies. Okay, they are not properly dressed. Okay, and they are wearing some kind of tiger skin, or you can say another type of some skins of some trees. But actually, if you go through the epic, the non-Aryan kings or clan leaders, they are also wearing the same dresses as the Aryan leaders. The culture of welfare, this is very interesting, that
we have got some word Maya or Mayavi for the Osuras, Rakshasas, and Daityas. See, in guerrilla warfare, this Maya is nothing but a camouflaging technique. In guerrilla warfare, this camouflaging is most important to start an assault strike over the enemies. And moreover, there are several evidences. These Aboriginal people, they are very much expert in night warfare. The Banaras, they attacked the Lanka, the kingdom of Ravana in the night time. Okay, and the you can say, if you see the some weapons used by them, like you can say the Banara Rakshasa, they are using boulder, trees, nailed mule, even nail and teeth at their weapon, whereas the you can say the Aryan people, they are using bow, okay, arrow, some javelins like that one. But both Aryan and non-Aryan kings, big kings, they are using the same type of weaponaries. Like you can say, take the example of European soldiers and Indian soldiers during the British period, or on the advent of British period, where the European supremacy is proved over Indian soldiers. Death rituals, the Aboriginals follow some kind of you can say cremation, as at the same time also burials. This is also even today also followed, but the Aryans people, they follow the rituals of cremation. After the death of Rakshasa King Ravana, Ram ordered that he must be cremated. And we have also seen the Banara King Bali, after his death, he was also cremated on the decision of Lord Rama. So this is nothing but the starting of acculturation among the Aboriginal people regarding the rituals and all. So process of acculturation, this is most important. The acculturation is not single way, it is reversible in both way. Polandry is evident, we have seen among the Aboriginals. At the same time also, we have seen in case of Draupadi, the Polandry is found. Madri was purchased for Pandu. The same way, Aboriginals also collect women by for marry and all. And most important, the Aryans, like the Aryans king, the Aboriginals also perform jajnas. Ravana, Bali, Hanuman, demon king Bali, they are expert in Vedas. And non-Aryan leaders also worship Aryan gods, like Rakshasa king Ravana worship Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Agni. His song Indrajit specially worship Lord Agni. This is nothing but the entry of Aryan culture and tradition among the Aboriginals. This is nothing but their quest for to be in the same strata, but never that was successful. And moreover, we have also seen the omens are used mainly for fertility. The number of sons actually secured and enhanced her position in the society. There are also we have seen like the Kaikei and you can say Mandodari, they used to interfere in the court politics, and Kaikei was responsible. The Babata king, Babata wife means the dearest wife, to send her Prince Rama in exile. So both Ramayana and Mahabharata throughout the subcontinent, this is the most important part, successfully created a cowboy culture in which later period spread across the many regions. And Ramayana Mahabharata edited several times, new concepts are introduced. Okay, like you can say, if you go through the Bhil Ramayana, if you do the Kamboj Ramayana, if you go through the Ramayana in the South Indian area, that is telling something different. Okay, and suppose take the case of demon king Bali. He was worshipped as hero in Kerala during the time of Onnam, but at the same time, in you can say in the time of Deepavali, we are actually praying to the gods for especially Lord Vishnu for dominating Bali. Okay, so there is a famous debate that time that G.S. Ghure and Veriyar Alwin, that the two epics flourishingly able to create a mismanaged labyrinth among the Aboriginals, that they are slowly but steadily assimilated to Aryan culture. But still, even today, if you think and if you see that Rakshasa, Pisacha, Chandala, Banara, these words are used by us as a disrespectful, as the words of indignation. Okay. So that's why neither they are accepted nor they are acculturated in our society. The legacy started from the epic by constructing their submissive history, inferior culture by showing them inferior by the Aryans people. The same thing we have found in the British colonial administration, where the Indian culture is portrayed inferior to European culture in every aspect. So not only that, the Aryan portrayal made them
more marginalized in every facet of life. This is the importance of studying Indian epics, Ramayana and Mahabharata, and this is our research regarding this, the cultural assimilation, conflict, and transmission that we have found in the great two epics. Thank you very much, everybody. Again, want to add one point, that the legacy, to look up and down the tribes. It starts from the Ramayana Mahabharata. If we go through the Harappa Mohenjo-daro civilization, we see there is inscripted letters. They have their own lipi, but Ramayana and Mahabharata is written much time later than it takes its origin. Again, Veda was recited. It's also scripted many times later by Doipayan Bash. So they also take the cream part from the non-Aryans, but never reckon it, never give the recognition. Again, if you go through the they are forced to live in such an environment for the Aryan. They have to move towards forest, towards hilly region where there is a very little or few chance for the Aryans to survive there. They live in such a barren land, such a land which is full, where life is not at all comfortable. They know how to survive. They implanted the township civilization. Rather, in Ramayana Mahabharata, what the civilization has been talked of, that is the village civilization. Non-Aryan by Aboriginals is sometimes much more superior than Aryans. But whatever our Soren sir has told, that due to colonization, what British has practiced the culture, the Aryan also practiced the same culture. Not only that, uh, the Ayurvedic is highly inspired by ethnobotany, but they never give them the privilege or minimum recognition to that stream of knowledge. The same legacy, same custom, same tradition has been still forwarded, and that is the interaction that what culture said. The culture is something that we carry forward, and we carry forward the same stigma. Thank you to both the scholars for this wonderful and extremely intriguing presentation. This has been pretty fascinating. Thank you so much for this wonderful presentation. I really can't thank both of you enough for this. Given the times that we are living in right now, it is extremely pertinent, thought-provoking, socio-politically quite relevant, and definitely this is something that needs to be further looked into and to be taken up by many other serious scholars, following the brilliant tradition that you yourself have started at IBWTL2. Thank you to Shodan Bhattacharya and Shubhasree Pal for deciding to present this paper at IBWTL2. Uh, Shubhoriddhi Pal. I'm extremely sorry No, for mispronouncing it. Shubhasree Pal, it is my son's name, as Oh, acha, everything. Shubhasree Pal. Shubhasree. Okay. Thank you both of you for presenting this, for giving this presentation. I would now request our last presenter, Anushrita Mondol, scholar Anushrita Mondol, to give a presentation. Thank you, Ratul. I think Potit is here. Potit, can you please present my PowerPoint presentation? Yes. Okay, before it was starting. Yeah. Itihasottama, a source text of cultural amalgamation. So by the name, I will start with a Mangalacharan of text itself. Pranipatya Jagannatham Narayana Manamayam Itihasottamam Punyam Pravakshami Yathatatham. And another line is Itihasottamam Vai Nityam Shraddhya Samanvitam अष्टादश यत् फलं जायते पुंसां तदस्य श्रवणात् भवेत्. Why I have mentioned these lines? Because itihasottama, this name, this word, also used for Mahabharata itself in Adi Parva. But here,
we are dealing with Itihasottama. It is an unpublished manuscript or unpublished text which I have taken, and I have collected some of the manuscripts over all over the India, from IGNCA Delhi, from GOML Madras, and Mysore Oriental Institute. So these are the only specimen of those manuscripts. Next, Udit. This text, this is in Malayalam, so I have given the name M1 and M2, and those are in Devanagari, so D1, D2, and D3. These are not at all necessary, only for information I'm giving. So the text, when I have chosen this text, I thought it is based on history, because itihasa, we know that, okay, it may be some history or Ramayana or Mahabharata, or maybe some stories which is based on monarchies or political events or dates. But when I was working on that, even it is not at all finished work now, I have found that this work is totally different from its name. Why? Because it is actually, when a person from history background, he will go and he will see this will look like a history text. But when a person will go, next slide please put it, when a person will go from the Puranic background or from a Dharma Shastric background, he will feel and he will see the theory of Dharma Shastras or the background of Shruti, Smriti, all those are here. I will give some examples here. Put it next slide. It is 25. It has 25 chapters. Put it next slide. I think, yeah. So I didn't find any date of the text, and even no author has mentioned. Until now, no commentary has been discovered yet. Only in Nama Malika it was mentioned. So maybe before 11th century this text should be there. It is just an assumption. Next slide. But the text itself is very important. Why? Because it is a poetry composition of stories. It is based on stories, but inherent there is a background of Vaishnavite devotees or Vaishnavite thoughts. This is from South Indian origin, but we can see the place name like Kurukshetra or Ganga Sagar, many of the tirthas which is present in nowadays also. Primarily it deals with Chaturvarga, Dharma, Artha and Kama, Moksha, and the contents belongs to classical Indian narrative tradition. Next slide. Here I want to say a story from Vikukshi. We know the name Vikukshi. He is a son of Ikshaku Vangsha, and he has eaten hare, and that's why he is called Shashada. And he went to the jungles, and he is named as Vanavasi also. So he was a king, and after the eating of hare, he became Shashada, or sinner. But after worshipping Vishnu, he again came back into his own form. So here, this actually is a example. Here, all are getting merged. And Jagannatha, Narayana, Krishna, Vishnu, these names are the synonyms which are used in the text. Itihasa directly, we can find the name Itihasa, but it is not at all exactly literal meaning of Itihasa, Itihasa. Even Purana, we can find so many stories, so many tales and myths, but
At the same time, the moral lessons is very much important here. Why moral lessons? Because if a person or maybe a woman or Shudra, they can listen this text, they will emancipate, they will be free from their all miseries or ignorance. Why? Because this is the time where Shruti, uh, they have so many restrictions. Shudras and women, they cannot read. So by listening of this text only, they will get that post, or they will get that stage where actually they were not supposed to go before. So we can find so many things like Shruti's culture and from Smriti's culture. Yama Niyama is from Yoga Sutra, or from the very beginning of Vedic times. We can find Yama Niyama, which is very much in this text also. Dana Tirtha is a concept of Purana, but we can find uh, these theories in this text. But the text name is Itihaso Tama, Uttama, which is the best history. And here I would like to mention post-structuralists like Derrida or Foucault. Others have argued that truth is always relative. So there is no one authentic history. So maybe one historian, maybe the truth from the one historian's point of view, it can be another's myth or false. So literary text does not have a single purpose. So this text, this Itihasottama text, exactly serve the purpose. And it is a synthesis between narration of events and moral lessons. Because again, I would like to say the lines. अष्टादश पुराणेषु श्रुतेषु विधिपूर्वकं यत् फलं जायते पुंसां तदस्य श्रवणात् भवेत्. So by the listening of this text only, a person will get the same fruit which uh, which will be the reading of the 18 Puranas. So from this, I would like to go to the conclusion part. Next slide. Yeah. So Mahabharata, which itself is Itihasottama, and this text is not at all the same text. They both are different. And this text actually comes under Samuchaya text. Samuchaya means set. Set of what? Set of so many things. Set of stories, set of myths, set of some dates, political events, even some places, so many things, etc. And this text opens a new genre of ancient Indian intellectual tradition. Why? Because this is a text where we can find not only culture but also so many sectarian thoughts of Vaishnava, like Pancharatra, Bhagavata, even Radha Kalt also. So it is not at all finished. It is under process. So the present author would like to take up the unfinished work so that many things will come and I can give more information about the text. Thank you so much. Thank you so much, Anushrita for your wonderful presentation. The last couple of presentations have been laden with a lot of high philosophy and dense, thought-provoking ideas. Uh, and this session has been wonderful thus far. I will just like to go about once to inquire if our absentee presenter, scholar Debmallo, is here with us, Debmallo Chaudhuri. If he is here to make the presentation, he may. नहीं प्रेजेंट नहीं. Okay. So since Debmallo Chaudhuri is not present with us, I guess it's time for us to bring an end to this session. Before we do that, I would like to congratulate everyone for their wonderful presentations and also to the participants who listened in, to all the presenters. A special thanks to the young generation of presenters, Ritik, Shudeshna, Adrita, Shukonna,
You guys are terrific. You are doing a fantastic job. And allow me to formally introduce you all and welcome you all to the IBJCL family. I hope to have you all take much more fulfilling and more responsible roles to play in the upcoming IBWTL sessions. We are already on the way of planning IBWTL 3, so we will really look forward to you guys participating there as well. And of course, you're getting fantastic academic guidance from Potida, Rimidi, and also yeah, job well done. Other participants, you are have really enriched all of us. I'm pretty certain all of us have learned quite a lot of things today, and it is my great pleasure indeed to thank all of you for being here. This officially brings us to an end of the 7-day long international bilingual webinar on tribal lifestyle, which was primarily organized by the International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics, a journal which was initially and solely started by Potit scholar Potit Pavan, PhD scholar, School of Languages and Linguistics, Jadavpur University. And all of us are here today as we have joined in our own limited capacities to help him fulfill this ambition, which was a collective ambition, of course. I would like to extend my warmest gratitude, feelings and regards to Purnenduda, to Onusrita Di, and to all the rest for being a part of this journey and for making this 7-day gala webinar a grand success. And we are looking forward to the publications. We have a ton of work left to do, by the way. This is not over. Purnenduda, Onusrita Di, we still have the inter publication of the journal left, so we have a ton of work left to do yet, but as far as the holding the sessions are concerned, I guess it has been pretty successful. Thank you once again, and thank you once again to the youngsters Ritik, Shudeshna, Shukarna, Adrita for participating. I hope you guys keep on participating even more in greater responsible roles. That is all that we hope, because having you on board is essentially the one of the major objectives of doing these things. I would also like to take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to our collaborators, the Society for Natural Language Technology Research, Government of West Bengal, the School of Languages and Linguistics, Jadavpur University, the Department of Sanskrit, Surendranath College, Dr. Shomo Ghosh of VIT University, Bhopal, Madhya Pradesh, India, and Link Club, Jadavpur University. I would also extend my heartfelt gratitude to all the participants in all the sessions, the invited talks, the invited speakers, everyone, and of course to Potida, to Purnenduda, to Arupda, to Anusrita Di, and to the entire team, everybody of IBWTL Local Organizing Committee. I guess we have done it. This was indeed a feather in our cap. So, Rahman from Bangladesh. yes, of course. And this time, this has truly been international. We have had participations from Iran, from Bangladesh. Today, we had a wonderful participation from the beautiful islands of Philippines. This was truly international in the truest sense of the term. And we just hope to make it go. And we just hope that it grows bigger and better. And we get to have scholars and participants from all over the world. And that is the aim, that is the dream. And with that, I will end my chair session and give it over to the host, Purnenduda. Purnenduda, if you would kindly wrap up the session. বলার ছিল রাতুল, হ্যাঁ, এখানে প্রতীকদা যারা বলতে পারো। উপস্থিত রয়েছে তারা কিভাবে বিষয়টাকে উপভোগ করলো এবং তারা কিভাবে এনজয় করলো এখানে জয়েন করে। ক্লাসিরা গ্রি রয়েছে এবং আরো যারা রয়েছে, তো তাদের মুখ থেকে স্কলারলি প্রেজেন্ট যারা করেছে তারা আরো কি কি এনজয় করলো সেটা তাদের এক্সপেরিয়েন্স যদি হচ্ছে 2-1 মিনিট করে শেয়ার করে তাহলে অবশ্যই। আমরা কি তাহলে সিনিয়রদের দিয়ে শুরু করি, আমাদের সিনিয়র পার্টিসিপেন্টস। জুনিয়র দিয়ে, আচ্ছা জুনিয়র। Okay, then let's start with Ritik. Yes, actually এটা আমার খুবই ভালো লাগলো এখানে পার্টিসিপেট করে। আপনাদের সকলের সঙ্গে এর আগে আমি দুটো সেশন অ্যাটেন্ডও করেছি, বিভিন্ন রকম বিষয় জানতে পেরেছি, সেটা তো আছেই। পাশাপাশি কিভাবে একটা স্কলারলি প্রেজেন্টেশন করা উচিত, কিভাবে করা যায় তার একটা আইডিয়া তো পেয়েছি, যেটা পরে হয়তো আমার অন্যান্য কাজে ভীষণভাবে হেল্পফুল হবে। ফাইনালি সবাইকে ভীষণ থ্যাংক ইউ, আপনাদের গোটা টিমকে।
You're now a part of the team, by the way. Don't worry. You are now a part of the team. Acha. Next, Shukonna. হ্যালো স্যার, Yeah. হ্যালো ম্যাম। ভীষণ ভাল লাগলো এরকম একটা ওয়েবিনার যে অ্যাটেন্ড করব সেটা কোনোদিনও ভাবিনি। এই সুযোগটা আমাদের প্রফেসর প্রতীক পাবন পাল এনে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদেরকে একটা সুযোগ দিয়েছে পেপার লেখার জন্য, তার জন্য আরো বেশি আমরা কাজ করতে পেরেছি একসাথে। আমার টিমমেট হিসেবে কাজ করেছেন আদ্রিতা দে এবং সুদেষ্ণা দত্তগুপ্ত, তাদেরকেও ধন্যবাদ আমার পাশে কাজ করার জন্য। এবং সবাইকে আরো বেশি করে ধন্যবাদ যে ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য। আর কিছু বলার নেই এখানে, কিছু বুঝে পাচ্ছি না আর কি বলবো। ধন্যবাদ, সবশেষে এইটুকুই বলবো। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সুকন্যা। এরপরে আরো অনেক রেসপন্সিবল ডিউটিস তোমাকে নিতে হবে, বিকজ দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ অল অ্যাবাউট। নেক্সট লেটস হ্যাভ সুদেষ্ণা। হাই, গুড ইভিনিং। অ্যাকচুয়ালি সুকন্যা যেটা বলেছে সেটাই বলবো, তার কারণ এটা আমাদের তিনজনেরই আই গেস প্রথম, মানে আই গেস না, এই প্রথম প্রেজেন্টেশন তিনজনেরই ছিল। পতিত স্যারকে অ্যাকচুয়ালি উই থ্যাংক হিম ফর গিভিং আস দিস অপরচুনিটি, and yeah, we will try taking forward with our works along with you all in the future. Thank you. Excellent spirit. I really appreciate that. Adrita, আশা করি এবার আমরা ঠিক উচ্চারণ করেছি। একদম। আমি বলতে চাই, প্রথমেই বলি পতিত স্যারকে তো অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো, এবং সাথে আমার যারা আমার সাথে কাজ করেছে সুদেষ্ণা এবং সুকন্যা, তারা আমার বন্ধু অবশ্যই, এবং সাথে কাজ করেছে বলে তাদেরকেও ধন্যবাদ। এবং আমরা যেটা তৈরি করেছি যেই প্রেজেন্টেশনটা, সেটা সবার শোনার জন্য তাদেরকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই আমি, এবং আমার স্যারকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই যে আমাদেরকে এইরকম একটা ওয়েবিনারে যুক্ত করার জন্য আমরা ওনার প্রতি কৃতজ্ঞ অবশ্যই থাকবো, কারণ এটা আমার এবং আমাদের বাকি দুজনেরই প্রথম কাজ। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. And we really look forward to having you all taking up responsible positions and fulfilling responsible roles in the upcoming IBWTL sessions. This is going to be a continuous process. এটা ওই বাৎসরিক একটা ইভেন্ট নয়। We are really looking forward to make this a regular feature. আশা করা যায় এর পরবর্তীকালে যদি সমস্ত সিচুয়েশন ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা হাইব্রিড মোডেই করতে পারবো, where we will have an online element as well as an offline element. সেখানে হয়তো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো সংস্কৃত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও একটি, বা অন্য আমাদের যারা আরো কোলাবোরেটরস রয়েছে রায়গঞ্জ, দুকানবিরসা, অন্য কোথাও ফিজিক্যাল মোডে যদি আমরা করতে পারি, দ্যাট উইল বি ফ্যান্টাস্টিক। দ্যাট ইজ অল ইন দ্য কার্ডস। হোপফুলি উই উইল। সবথেকে ভালো সিচুয়েশন হবে পুরুলিয়া একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যাওয়া যাবে, এবং সেটা একদম। এবং নর্থ বেঙ্গলও, আমাদের নর্থ বেঙ্গল টার্গেট রয়েছে, নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ রয়েছে। হ্যাঁ, তো আমরা সেখানে রিচ আউট করবো, and we will have all of you accompany us and stay there and work with us together. রিসার্চের কাজ হবে, অর্গানাইজেশনের কাজ হবে, সবকিছুই হবে। আচ্ছা, I will now request eminent scholar Shouren Bhattacharya to share his thoughts. Once again, good evening everybody. First of all, I must thank the organizer team. So precisely and so minutely they handled the situation. It was really a mammoth task. So throughout the first day, I am observing the WhatsApp group, how much hard work and labor is involved in this case. Really, hats off to whole team. First, really, it's from my heart, straight from my heart. And also, I have learned so many things from this session. The topics are really, you can say, very good topics, and every topic actually praiseworthy. And obviously the presentation also, actually it is a lifelong learning. We can learn everything from every person, whatever may be the qualification, that doesn't matter. Actually what matters is how much it is, how much quality is involved in it. So really it's a scholarly and quality presentation made by everybody, and obviously the organizers, they deserve some praise. Hats off to you, sir. Thank you. And I wish that in the next session also, in the next time also, I'll get the chance to join in this such kind of scholarly presentation.
Thank you. You are always welcome. Always welcome, sir. Always welcome. And we will definitely like to have you as a speaker next time as well. আমরা সেই জন্য চেষ্টা অলরেডি শুরু করেছি IBWTL-3 এর পরিকল্পনা আস্তে আস্তে চলছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর কাইন্ড ওয়ার্ডস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। শুভশ্রীমা, আপনি যদি কিছু বলতে চান। প্রথমে একটা কথা দিয়ে শুরু করি যে রবীন্দ্রনাথই বলে গেছিলেন, পানি আর পিপাসা সমার্থক জিনিস হলেও যতই পানি পান করা হোক না কেন, পিপাসা কোনোদিনই মেটে না। লুকিং ফরওয়ার্ড ইউর নেক্সট সেশন। আর সৌরেন স্যার আমাকে অনেকবারই বলেছেন এরা প্রচন্ড পরিশ্রম করছে জিনিসটাকে অর্গানাইজ করতে, সেটা আজকে ভালো রকম দেখতে পেলাম। আর এত সুন্দর একটা প্লেট যেখানে এত ডাইভার্সিফাইড ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, সেটাও ভীষণ ডিলিশিয়াস, মানে মেক দ্য ইভিনিং। থ্যাঙ্কস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা ইউটিউবে আপলোড করে দেবো একসাথে, যেহেতু 3টে প্যারালাল সেশন চলছে, কোনো একজন একটাতেই জয়েন করে টোটালটা শুনতে পাচ্ছেন, বাকি দুটো শুনতে পাচ্ছেন না। তাই আমরা এই বিষয়টি হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আজকে রাতের মধ্যে, একদিনের মধ্যে টোটাল সেশন সব সেশন অ্যাভেলেবল করে দেবো ইউটিউবে। সব কটা সেশন, এভরি সেশন উইল বি অ্যাভেলেবল ফর ফ্রি অন ইউটিউব। এবং সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে। দিস সাউন্ডস লাইক ইনফ্লুয়েন্সার, বাট দেন अगेन উই ডু নিড সাবস্ক্রিপশনস। আচ্ছা, এটা তো হচ্ছেই, অ্যান্ড উই উইল বি কামিং ফর্থ উইথ আওয়ার প্রসিডিংস, এবং সেই জিনিসও কিছু করসপন্ডেন্স আপনাদের সাথে হবে, কিছু অফিসিয়াল করসপন্ডেন্স, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা যতটা শীঘ্র সম্ভব পাবলিকেশনের কাজটা করে ফেলবো। IBJCL একটা স্পেশাল কনফারেন্স প্রসিডিংস হচ্ছে এই পুরো 7 দিন ব্যাপী ওয়েবিনারটাতে। যারা যারা পেপার প্রেজেন্ট করেছেন সকলের পাবলিক প্রেজেন্টেশনগুলোকে আমরা পাবলিশ করতে চলেছি একটা স্পেশাল কনফারেন্স সেশনে, একটা স্পেশাল কনফারেন্স ইস্যুতে IBJCL এর। আর ডু উই হ্যাভ এনি আদার প্রেজেন্টার্স? অনুশ্রিতা দি আছি অ্যাজ এ অর্গানাইজার এক্সপেরিয়েন্স বলো। তুমি একটা প্রেজেন্টার হিসেবে বলো আগে, তারপরে অর্গানাইজার। প্রেজেন্টার হিসেবে আমি বলবো আমি খুব ধন্য মনে করছি, মানে আমি ভাবিনি আমি এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে বলবো, তাও আবার মানে এরকম দিগ্গজ এবং বিদ্যান লোকেদের সামনে। বাপরে, আমার জন্য এটা মানে বিশাল বড় একটা পাওয়া, সত্যি। মানে এই প্রাপ্তিটা আমি কোনোভাবে মানে শেয়ার করেও বলতে পারবো না যে এটা কত বড় আমার কাছে একটা প্রাপ্তি হলো। মানে আমি বলতে পেরেছি আমার নামটা মাইনাস করে দাও, মাইনাস রাতুল করে বলো। না 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 না, একদমই রাতুল স্যার, মানে এতটা দেওয়ার জন্য সত্যি অর্গানাইজার হিসেবে না, পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আমি প্রচন্ড প্রচন্ড প্লিজড, আমি খুব খুশি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অনুশ্রিতা দি। পূর্ণদা, দায়িত্ব দিয়ে নাও সেশনের। আচ্ছা, একজন বড় সড়ো পার্টিসিপেন্ট আছে তো, যে সম্রাট হেমব্রম, গোটা সেশনটা এন্টায়ার সেশন থেকেছে, সেটা থেকে কি বক্তব্য মনে হয়েছে? যদিও সম্রাট আমার যাদবপুরে বাংলা ডিপার্টমেন্ট। অবশ্যই লেটস হিয়ার ফ্রম সম্রাট। এখন লেভেলের হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়ে গেছে, দিল্লিবাসী হয়ে গেছে, সুতরাং তার একটুখানি দাবি দেওয়া একটু মেনে নেওয়া উচিত। ধন্যবাদ সবাইকে যারা স্কলার আছেন এখানে। অ্যাকচুয়ালি আমি শুনছিলাম, আমি একটা কাজ করছিলাম, পাশাপাশি শুনছিলাম। তো সেই অর্থে আমি মানে সারাক্ষণ আমি ভাবছিলাম যে কিছুক্ষণ শুনি, তারপরে না হয় আমি আবার শুনবো। কিন্তু এত ইন্টারেস্টিং যে আলোচনাগুলি, তো আমি প্রথম থেকে সেই কারণে ছিলাম। যখন সেশন চেঞ্জ হলো, সেখান থেকে পরের লিঙ্কে আবার এলাম। খুবই ভালো লাগলো। সবাই যারা আমার পরিচিত অনেকেই আছেন যারা বললেন, এবং যারা নতুন স্কলার এখন আছেন তারাও বললেন। প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু খুবই ভালো লাগলো। বিশেষ করে খুবই ভালো লেগেছে, যেটা না বললে নয়, সেটি হচ্ছে প্রফেসর চৌধুরী যিনি বললেন, সেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। আর বাকিরা যারা বলেছেন তারা তো সত্যি খুবই ভালো বলেছেন। আমি শুনলাম। সবাইকে শুভেচ্ছা, আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ, এটুকুই বলার। থ্যাংক ইউ। পূর্ণদা, তুমি এবার সেশনটাকে নিয়ে নাও। এই সেশনটাকে শেষ করো। আমরা সবার থেকে শুনলাম গোটা 7 days. I believe and I am assured that each and every one of us had a wonderful time, wonderful gathering, though through
virtual, still we had a beautiful time. People from all over the world, nationally and also internationally, have joined us and presented their papers on various disciplines, from culture to language specific studies, linguistics, environment, religion, culture, and so on and so forth. So I hope we learned a lot from uh, each and every participants, and that's great minds uh, were there, and uh, they exchanged their knowledge. We came to know, we gathered many new things, new knowledges, and from every presenters. And I believe that uh, we, the organizers, and mainly to the main organizers of IBWTL, and also the editor in chief of the journal, Potit Pawan, will organize the same bilingual international conference or webinar in the next coming days, in the near future. And I hope that we'll again have this kind of academic gathering through virtual or maybe through in person if possible. We'll look into it. With these few words, I will say that IBWTL-2 was a wonderful journey. These 7 days uh, have been the most the most learning specific sessions, knowledge gathering sessions, as I would say. And all of us learned a lot from all of you. We shared our ideas, opinions, we gave our observations, and these things actually always uh, always a space for space for learning the newest things. So I would call it a day as of now, and from my behalf and on behalf of IBWTL, I express my heartfelt gratitude to all of you. Thanks for being there all these 3 days, and thanks a lot for taking out your time and hearing and participating in all the sessions with patience. And there was lots of technical glitches and time management and all. For that, forgive us, and hopefully next time we'll have more time, and we'll organize in a more compact way, so that we can accommodate more presenters, and hopefully we'll be able to hold it in face to face mode, not virtual mode. Every time these 2 times we are having it in virtual mode. So thanks a lot to all the presenters, to all the sponsors, and thanks a lot to Potit Pavon and his organizers. Thanks a lot, and I call it a day. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. The session stands closed. IBWTL2 stands closed. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.